prove their eligibility in accordance with the established legal and constitutional requirements. I wish to assure our stakeholders that our program is designed to facilitate swift conduct of the nomination exercise, given that the bulk of the nomination documents, that is, the list of supporters, have been verified by the Commission before coming here. I wish to emphasize the following. 1. Aspiring candidates will be required to be physically present and to submit all additional requisite documents for verification. The Commission will, after scrutiny and upon satisfaction that the requirements have been fulfilled, declare the aspirant duly nominated. Secondly, the Commission has made provision for each nominated candidate to briefly address the public or the nation through the media at the media center that has been set up at this nomination venue. Thirdly, upon successful nomination, candidates who wish to meet with their supporters to launch their manifestos are advised to organize and conduct such meetings in full compliance with the traffic regulations and laws governing public assemblies. We want to reiterate, no processions are permitted on public roads, markets, public health facilities, schools, and so on and so forth. While you have a right as a candidate to engage with your supporters, we should be cognizant and respectful of the rights of other people who have a right also to use those facilities as they go about their day-to-day activities. So I want to appeal to all aspirants and their supporters, please follow the guidelines, follow the instructions as given to you by the Uganda Police Force to ensure that the whole nomination exercise, even after nomination, is conducted and remains so in an atmosphere and environment of peace and stability. Fourthly, upon conclusion of the nomination exercise, the Commission will meet all candidates or their agents from the 25th to the 27th of September 2025 for the purpose of harmonizing their campaign programs, after which candidates' campaigns will commence on the 29th of September and run until the 12th of January 2026. The Commission, therefore, calls on all participants, agents, all participants or aspirants, their agents, supporters, and the general public to uphold the values of peace, dignity, and mutual respect throughout the nomination process. And most importantly, on the upcoming campaign period, when the candidates will begin to traverse the entire country as they drum up support from their supporters or for their aspirations. It is our desire as the Electoral Commission that the entire electoral process be conducted in a manner that is civil, respectful, tolerant of other people's views, and ensure that we have peaceful elections in our country. With that, I now wish to declare the official opening of the nomination exercise for candidates for the office of President of the Republic of Uganda. I thank you for listening to me. Thank you very much, Lord Chairperson of the Electoral Commission. And
Let us receive the first aspirant for the 2025-2026 general election, Mr. Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. And the protocol will lead the aspirant to his seat. We may take our seats, please. Let's take our seats, please. And Lord Chair, I hand over to you. To proceed. Thank you. Oh, we are informed the first aspirant is here. Can we have his nomination papers presented to the chairman, who is the returning officer for presidential nominations? Can pass them over. So for the people that are watching what is happening here, the nomination paper of the aspirant is being verified by the commission. The commission is checking for the declaration of consent by the aspirant. The commission is checking for proof of minimum formal education of advanced level standard or senior 6. The commission is checking for proof of registration as a voter and for the proposer and the seconder. The commission is also checking that the right photos for purposes of the ballot paper have been attached.
The Commission will also be checking and is checking for compliance with Section 10 of the Presidential Elections Act, Section 10(1), Section 10, subsection Clause 3 of the Presidential Elections Act, which speaks to the proof that the aspirant submitted the required number of supporters, at least 100 from 2/3 of the districts in Uganda, the minimum of those being coming to 98 districts, and the minimum number of those supporters being 9,800. And the Commission also check to confirm that the aspirant has paid the non-refundable fee of 20 million Uganda shillings. And checking as well to see that in the checklist there's been an appointment of the official agent. So that is what is happening for the interest of those seated here, our guests, and those that are following this exercise from wherever you are in the country and beyond. So there is a team here, as you can see, the team of the staff of the Commission that are checking all those particulars as has been outlined.
The big black books you see on the tables there contain all the electoral laws, all the laws that govern elections in our country are contained in those huge books you see on the table of the commission. They are like the Bible or the Quran for elections in this country. We have checked and verified the aspirants' papers as presented, and we find them in order. That he has fulfilled all the requirements as stipulated in the Presidential Elections Act. Therefore, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Museveni Yoweri Kaguta a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179. Okay. You can withhold those celebrations until later. Now we require the candidate or his appointed agent to come and sign this declaration. As a duly nominated candidate, Museveni Yoweri Kaguta, you will be required to A, appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media program, and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly,
you will avail the Commission with a schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide. And thirdly, we sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission Secondly, you also address the press or the media in a designated area where you'll be ready to, if you want. I think that is all for now. Thank you. Can we now go and hand over the security vehicle to the candidate? Congratulations upon your nomination. Members of the press, please get to the places where the place for the interview. Somebody is there to the protocol team, the commission leading the candidate now to his security detail, his security vehicle. So now, tugenda kuli mu tent. Our dear guests who are with us this morning, we've just witnessed the declaration of the first nominated candidate who is sponsored by the National Resistance Movement Party. The nomination exercise continues. We're waiting to receive the second aspirant who will be taken through a similar procedure. So we want to thank you for coming in and for giving us this time. Our nominations go on up to 4 p.m. in the afternoon. As we await to receive the commission back, we want you to feel at home, feel at the Electoral Commission. Thank you very much. DJ, you can give us appropriate interval music as we cross over into the next activity. Thank you very much. Well, to this very point, the duly nominated candidate that is of the National Resistance Movement, Yoweri Kaguta Museveni, has been duly nominated and certified by the Electoral Commission. And yes, the process that is going on right now, he's going to be handed over his security detail that is going to be actually accompanying him during the campaign trail. That is what we are witnessing right now. And thereafter, he will be actually addressing the media in a very, very shortest time possible. But also, it is true that actually he has followed all the guidelines as they were stipulated by the Electoral Commission. He has come with only 20 people in one yellow bus that actually accompanied him as he was being, of course, received by the Speaker of Parliament, that is Right Honourable Anita Amonga, together with the Deputy Speaker, Right Honourable Thomas Taiba, and also other dignitaries that are actually in place. So
So what is going on right now, he is actually ensuring that he gets that car that he's going to use for the security detail in that matter. But of course, not forgetting that he is still the head of state, so he has his own special forces command that is actually always usually in charge of his security. But of course, as per the constitution, the electoral commission as well has to ensure that they fulfill the mandate of giving every duly nominated candidate a lead car actually, and that of the escorts that will be actually accompanying him during all his campaign trail. So as for now, anytime from now, he will be addressing the media. We are actually waiting for him, and of course I will be coming back to the studios as we get ready to hear what he has for us, that is as the nation at large. So it is very important to ensure that we get to hear exactly what he will be actually talking about, and in particular I do understand he will be talking about the NRM manifesto. What is there that is going to fulfill, and what is that he promised? But of course he will be standing with. But of course, like I said, we do have a number of people who are actually accompanying him. We do have the Prime Minister, that is Right Honorable Robina Nabanja. I'm seeing the once Prime Minister as well, Dr. Ruhakana Rugunda. I'm seeing almost all the SEC members are actually all available to ensure that the process actually moves on smoothly, together with the government chief whip, that is Honorable Hamson Obua. President has also been still accompanied by the First Lady, that is Janet Kata Museveni. She's also available to ensure that she witnesses all the process and whatever is going to be happening. So what we wait to hear is to see and also get to understand, that is if we shall have an opportunity to ask him some questions regarding what he will be telling us as far as his manifesto is concerned. So it is very important that the security detail is actually getting ready to ensure that we kickstart with the event. It is very important for all the Ugandans to see that they actually understand, but also keep an ear on what is going to be said at this very particular time. It is very important as well, because we do expect more two candidates that are going to be actually duly that are going to be nominated today. We do expect ELTON MABIRIIZI, we do expect Robert Kasiba, and of course tomorrow we do expect the president of the National Unity Platform, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu, but also Honorable Nandala Mafabi, that is the candidate for the AFDC. So, but as for now, the candidate that is supposed to be nominated as of now, that is the candidate of the National Resistance Movement, Yoweri Kaguta Museveni. He has been duly nominated and certified by the Electoral Commission. But it is very important as well to understand that those who follow history, the practice of leaders assuming office through elections in Uganda can be traced to pre-independence period. That is, if you actually do remember the British colonial times, that is in about 1957 and 1958, when the British actually protectorate gave African countries to start arranging and organizing elections. It was actually a precursor for our independence, that is in 1962. So we actually following history to ensure that this as well helps in prevailing democracy in the country. It is very important. So as for now, we shall be as well be hearing from the elected, duly certified and nominated candidate of the National Resistance Movement, that is Yoweri Kaguta Museveni. And obvious, here we go right now. The members of the Electoral Commission who have gone back to their area, the NRM leaders who are here, the Vice Chairman Haji Gongo, Second Vice Chairperson Anita Mong, all the other Vice Chairpersons, members of SEC, all the other supporters of and the leaders of NRM who are here, and those who are listening. I thank the Electoral Commission for doing the detailed work
of studying the documents and approving our candidacy, our candidature. It's a lot of work, a lot of paperwork. I congratulate them. I congratulate the Electoral Commission. I want to thank the NRM members for again showing trust in me and electing me as the NRM chairperson for the period 1925-1931, and also for the flag bearer for the period 1926-1931. As we have discussed in our inner organs, but before I talk about the future, I hope nobody will accuse the Electoral Commission for campaigning for me. When they selected this site here, what I challenged the NRM media team to do is to go and get a satellite picture of 1980s, if they can, of this area. Sometimes those pictures are there. Get a satellite picture of this area, this area, which they call Ruboa, Lweza, they mix them up. This whole area, up to Wewaja. If they could get the satellite pictures of 1986 of these areas, and now, then you would not have to campaign much, you just show. You Gen Z people, these are Gen Z, Gen Z, Gen Z. The Gen Z is my comrades, my supporters. You should see that picture of 1986 here. This was a coffee shamba, here. That's why they call it Ruboa Estate. It was a coffee shamba owned by a British company called Mitchell Courts. Now when you come here, it's amazing. If you, all the way you can see. A satellite picture of 1986 and now would speak many words rather than just talking. And the whole of, if you want to show the whole of Kampala, 1986 from the satellite, and now, just the picture. So where we are moving to now is to, again, convince the people of Uganda of what has been achieved in the past and what we are planning to do now. At Kololo, I will say more in the afternoon, but really we have got two major thrusts. Thrust number one is to work with the middle class and the investors from outside to completely transform Uganda from a lower middle income country, which we are now. We are no longer a least developed country, we are now a lower middle income country, to high middle income country moving towards first world country. I think the idea is that in this Sanja, which you are now concluding, if you check the figures, the GDP of Uganda has doubled, apparently. I had not bothered to check that, but they pointed it out. That at the end of the last Sanja, we were like 34 billion. We are now 66 billion.
It's really, I don't know why NRM doesn't talk more about some of these things, because they are really remarkable. To double the size of GDP in one term is not a mean achievement. And this is what we intend to do in this coming term. And things are now much faster because we have everything that we didn't have in the past. We have electricity. We have the roads, although we need to repair some of the others. We have the telephones. We have the manpower, the educated people. Something else, three P's: peaceful, profitable, and some other third one. It has got everything. They are coming because there is peace. But schools, for all children in the government schools, the rich ones can take their children to private schools. Number 3, the roads. Making sure that the tarmac roads are repaired on time so that we don't have to lose time and then get potholes and then come late and do so more expensively. But also, the Maram roads are maintained. And the money is always sent. The next one, health, the health. The immunization is doing very well, but the curative side sometimes has problems. Ensure that the drugs are there, are not stolen. The issue of water, safe water for all the villages, that must be concluded. Then crime. There is peace in the country. There is no war. The army cannot allow that. But there is a bit of crime and impunity. Criminals who are not handled because of some corruption among the people involved. The NRM structures need to come out and help expose crime and hold accountable all the criminals. And then getting rid of corruption. These ones will help all our people to enjoy the transformation going on in Uganda. It's not good for the middle class to do well, as you can see, because all these people who have built these houses here, you can see from far beyond Bwebaja, areas which were bush are now high-value properties. They are owned by some people, the middle class. But we want the wananchi, all the wananchi, to benefit. So this is the double mission in the coming Kisanja. Continue empowering the middle class, the investors, whether local or from outside, but make sure that the masses are all involved. I thank you. We shall say more as we go along. I thank you, and I wish everybody good luck. At your discretion, you may wish to take some questions, if you may. Yes, you come here. 5 questions. Thank you. So you Buganda, ogenda gitunulira otya. Ensonga y'ettaka faba NRM twagikolokodda musiye n'omuteeka erifuga ettaka eryajja luvannyuma
twalemerawo ne tugamba nti ow'ekibanja ogobebwa ate obusuulu bulina okubeerako ekikomo. Kati abo bonna bye bakola bimenya amateeka. Awo wenenyeza ba RDCs bange tebandikiriza ekyo kubeerawo kubanga ebiragiro tebikiriza omuntu yenna kugoba ow'ekibanja oba okumutemako ekibanja ekyo. Olusalo olwo twalwangula dda mu biragiro. Soma ebiragiro bamwita kaaya, osome ebiragiro by'ettaka olabe ow'ettaka takkirizibwa kugoba ow'ekibanja. Babikola mu bumenyi bw'amateeka. And because kati kyemukola mulonde ababaka ba NRM kubanga abo abasirikire ebyambiyoni ebyo buwekenenya ogenda kusanga bano bemwaleeta abalala abali ku byabwe. Ate ne bwe twali tulwana mu by'ettaka baali batuwakanya, baali tebaagala kulwana kuwa ekibanja, ffe tulemera kuwa ekibanja. Soma ekiragiro ky'ettaka nga bwekiri, tekikiriza. Tokkirizibwa kugoba w'ekibanja, tokkirizibwa kumutemako ekitundu ky'ekibanja kye, ate obusuulu buliko ekikomo. Ate government Minister of Lands yabukiriza si bw'amaanyi. Ab'amataka b'emulugonyo olwo ne bagamba nti siringi 10,000 lwokka olwaliwo mu budde obwo nti tulina makulu. Ne mbagamba nti temulaba abasirikale bankubira salute eriko sente meka. Obusuulu obwo salute yokka nti sebe nkutegedde. Olusalo olwo twalwana ne tulwangula. Banamboze bali babalimba wano nti bebagamba nti ettaka lya Buganda lyabasenze si ly'abamayiro bokka. So the issue is implementation, not the law, because we handled it. Shamim. Thank you, Mr. President. I am Shamim Nabakoza. I work with NBS Television. Mr. President, I have just two. One, to find out from you. Only one question, because remember... Okay, thank you, Mr. President. Remember, we're in democracy now. Thank you, Mr. President, and that's where I want to begin from on the question of democracy. As a father of this nation, how are you entirely preparing it for transition away from just the elections? Thank you, Mr. President. Well, this is what I said. When I introduced, I told you that we are, point number 3 in our principles is socio-economic transformation. Nabakoza. Just look around, see here, what do you call this? This one was a samba. The other samba ly'emwanyi wano. Naye tunula ekiri wano. Ate aba electoral commission bakoze bulungi ne bandeeta wano. Ate namwe ne babaleeta. Ate ne mujja na kamera zammwe mukube ebifaananyi. Mwagala kugenda mu ggulu oba mwagala kugenda mu Geena? Oba mwagala kugenda mu ggulu mulina okubeera ab'amazima. Nsomoozezza abantu bange aba press batufunire ebifaananyi by'ebitundu bino 86 nakati bafune ebyolwaleero mulabe muteeke mu mawulire gammwe. So our main work is not just formal democracy, just elections, but socio-economic transformation. In the speech in the national conference, I gave you the 5 stages, which I don't want to go into now. Recovery, expansion, diversification, value addition. Now we are in phase 5 of knowledge economy. That's transformation.
you, Your Excellency. My name is Timothy Nyangweso with UBC. My question is the number, you both showed that the numbers between 0 and 18 is 55%. And also 19 to 24 is about 22%. In the next Chisanja, we're going to have about a boom of young people, 49%. What is the plan for those young people of a boom of 49% in the next Chisanja? Mr. Nyangweso, Urumusaza Musamya, Uriyotie. Ndiyo, Olibulai. Ndimulai. Abengo. Abengo Balai. We are speaking our language, which these people don't understand. The answer to your question is what we have told you, and I would like anybody who has got contrary opinion to oppose it. We have told you repeatedly that the answer for all Ugandans for livelihood are the 4 sectors. Nyangwe Sawuri de Munange, sectors enya, obubondo, obuna, mukamereza muzikola, ubazikola munkwate, ate anampakanya aveyo tuwakane. There is no other way except the 4 sectors. Sector 1, commercial agriculture with the Chivaro. If you have got land, if you want to get out of poverty, route number 1 to get out of poverty is to engage in commercial agriculture with the Chivaro. And we have told you repeatedly how that should be. Sector 2, manufacturing and artisanship. That is the second sector. Third sector, services, hotels, tourism, transport, rumor mongering like you people here. Somebody lives by rumor mongering. This is a service. Nyangweso is picking rumors from here, taking them around that he's informing us. Most of the time he's misinforming us. But we pay you. That Nyangweso is paid for Okusakama Uri. Okusakama Uri, no bulimba byonna nasaka netumusasula. Services. Sector 3. Sector 4, it is really part of Sector 3, but I like to put it separate. ICT. There is, for instance, a sector known as, an activity known as BPOs, Business Processes Outsourcing. Somebody can be an auditor here or an accountant, and he gets assignment from Canada, a company in Canada. They send you their books here. You arrange them properly as an accountant should do, and you send them back, and they pay you. So this is the 4th sector. ICT, number 1, services, number 2, manufacturing and artisanship, number 3, commercial agriculture, number 4. There is no other way. If anybody tells you there's another way of how the young, whether you are young or old or ancient or modern, these are the 4. If there's anybody who knows another sector, I have forgotten. Of course, there is government service, public service, but it is also a service. You hear they call it public service. There's also political service, politicians. That is also a service. But the problem with the public service is that the jobs are very limited. The whole public service is 480,000.
All of them, soldiers, policemen, spies, rumor mongers working for the government, corrupt civil servants, all of them together, 480,000. Population of Uganda is 46 million. How can the government be a solution? It's not a solution. That's why we've been telling you that even where we are now, manufacturing is employing 1.2 million people. That is almost 3 times compared to what the government is employing. Services are employing 5 million people. The agriculture is employing 3.6 million. But I have told you, I've given the example of Nyakana or Fort Portal, who is using 1 acre in commercial agriculture with the Chivaro, and he's getting very good money, and he's employing 15 people. And I've told you that if people with 1 acre, 7 million of them, if each one employed 15 people, it would create 105 million jobs. More jobs than all the Ugandans. And it can happen. That's what happens to you people when you go to China, to Japan, to do HAU. You get jobs which the Japanese are not doing. They don't have enough people to do those jobs. Here we can do it here. If you listen to our message, the 4 sectors, I challenge anybody in Uganda, abroad, or wherever, tell me the other sector which I have forgotten. And wherever the sector, you tell me. Challenge them. You put it on the radio and say, Museveni has challenged the people. If you know another sector has forgotten, bring it up. So, this is the answer for you, those young people. When you say young people, I am a former young person. Don't you see me here? Young people. We have seen young people since time immemorial. I am a former young person. So I know how to be young, I know how to be middle age, I now know also how to be old. I know everything. So, please, when you find our children going to Dubai, what are you going to do in Dubai? Eh? Here we have got more potential for more jobs than the Dubais can have. Eh? We've got everything here. Muleka obugagga wano ne mugendeyo okukola ng'abaddu gye mugenda. Nze sifuluma, there's UN now, there's something, UN is going on. Nze ndi wano mbyange. Fortunately, I've got my young people, they are there in the UN. I can send you there to the UN. Nze ndi wano. Okay, how many remaining? Owekitiibwa President, Shamshad Nalujja. The other man, Julius Muchunguzi, is now doing some work. He has been around for some time, rumor mongering. Ani muzukuru? Nalongo Shamshad Nalujja okuva ku Bukedde TV. Olw'abantu bawansi ngenda kozesa Luganda. Kati ekibuuzo kyange kiri abasawo, ku muwendo gw'abasawo gwe tulina mutono ddala, naddala basawo abalabirira abaana abazaalibwa nga tebannatuuka, ekiviirako ba mothers abamu okufiirwa abaana baabwe oba oluusi n'obulamu bwabwe, n'ebyuma byennyini incubators eziteekebwamu abaana bano nga baakazaalibwa tuyina ntono naddala mu government facilities. Mu kino ekisanja ekitandika, Mr. President, ogenda kukola atya ensonga eno okulaba ng'ogitereeza bulungi? To explain where I may have to use English, Narongo will have to forgive me.
It's okay, Mr. President. Because the NRM health plan is integrated. Because we came from the rural areas when we were fighting. That's why we started with prevention. But some people don't concentrate on it. And the prevention meant you take the health care up to the sub-county. Have a health center 3 there. That health center does immunization, which is doing very well. That's why you are all here. You show me an NRM child who is lame because of polio. Obulabe byonna bya Narongo biri awo. Tewali mulema. Because of the immunization. And this is just one element of prevention, just immunization. But the problem is that you don't listen to the message of the NRM. Suppose you added nutrition, just educating the people what to eat, what to eat, what to eat, what to eat. And you added hygiene, and you added careful lifestyle. You don't go for alcohol, you don't go for umaraya. And we dealt with malaria, sleeping under the bed nets. How many diseases would remain? Because most of the diseases are covered. Now, the obstetrics you are talking about, if you go to the health center 3, if you do antenatal, they call it antenatal, they would have seen your baby inside the womb, how the baby is. But people don't do that. So, when we started, the health center 3 was supposed to be 1 per sub-county. At that time, we had like 2,000 sub-counties. I'm sure I have not checked. But if you check, you may find that all the old sub-counties already now have health center 3, the old ones. The ones they say don't have are the new ones. I will check it, I will check it. And the reason we selected the sub-county is that it is because I know what a sub-county is. I know the ones of Ankole, I know the ones in Ruero here, like Semuto, Gobakuzarawa, Nalongo. Masaka Sera. Masaka sijimanyi bulungi abanabuddwa abo nabayita mbuyisi. Naye Ruero, jemanyi. If you take like Semuto sub-county, from Semuto to the boundary with Makurubita, just 2 miles, Maware. From there to the boundary with Kapeka, like 3 miles. So the reason we said health center 3 at the sub-county, you could even walk to the sub-county. You didn't even have to use means. But people don't concentrate on this. They don't listen, they don't. So if there was this proper antenatal, a lot of those problems could be avoided. But I have heard your statement about the premature and the incubators and all that. I will check. That one I don't want to talk about what I'm not sure about. Thank you so much. But I can tell you, if we use the prevention, you get rid of 70% of the sicknesses. Yeah. The last one. Neyanza nnyo His Excellency amanya nze mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Mugw'omukaaga lwe nali mu State House, His Excellency natuusa ripooti gye wali nga nkugamba nti amalwaliro naddala ery'emukono Kayunga ne Namuganga Health Center 3 mulimu obuzibu bugamba nti mu ddwaliro ly'emukono General Hospital abakazi bazaalira wansi. N'abo bazadde ku ssaawa 9 bwe zituuka ssaawa 10 n'emu kibakakatako kubagamba muveeyo ku bitanda
mugende ebweru ne weekanga omwana eyazaddwa ng'ali mu mbeera ennungi ng'afunye ammonia kusinziira ku mpewo gy'aba afunye ebweru. Ne nkuleetera ripoota endala. Kayunga General Hospital oxygen plants zaazikira. Kati tutemwaka mulamba n'ekitundu. Ne nkuleetera Namuganga Health Center 3 nti eddwaliro ddamba lirina abasawo 4 naye weekend tekola. His Excellency n'onsuubiza nti ogenda kukikwatako. Naye since then ne kaakati tetulabangako kigenda mu maaso. Abakazi bakyeyongera kuzaalira wansi ekyo kimu. Ekyokubiri weeyongeddeko n'omuze nti omwana omukazi yandibadde n'amaanyi agazaala kimukakatako kumusindika mu operation bokusobola kweyolera omusimbi. Kyesitegera obunafu His Excellency buli side ki buli eri Ministry of Health eri abakulira amalwaliro oba mu ba RDC and DSOs. Eyanza nnyo Mr. Excellency. Simanyi oba amanyago ani? Amanya nze Mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Simanyi oba Mwesigwa onampayiriza simanyi. Kubanga siteera kwerabira, but I don't remember very well. But fortunately now, totumye weetuukidde Mwesigwa kati. Nabanja lyawo. Nabanja yingira mu nsonga ya Mwesigwa munange ontwase Mwesigwa. Kubanga oba mpayirizo kubanga sibijjukira bulungi. But Mwesigwa, you see what you are saying, omanyize kindabye wano mu Uganda kunyooma. Simanyi okunyooma obutafaayo obutawu Mwesigwa sooka owulirize onakolagana ne Nabanja oluvannyuma. Simanyi oba kunyooma oba ki kubanga owulira Mwesigwa byagamba omujjuzo oguli mu district hospital mukono gyagamba is already a district hospital. Kayunga is a district hospital. The plan was decentralize all those problems to the health center 3 so that you have got less numbers. Omujjuzo ogwo ebitanda biweddewo okusola ku lubalaza okuzaala in the veranda. It is because the plan was never listened to. Because how many people are giving birth in a sub-county? They are not the same numbers when you gather to, you bring all the Bakunja, you bring all the other people, they all come to Mukono. The number is bigger. So there's some issue of discipline. Mulago here, Mulago is supposed to be a referral hospital. But people turned it into a primary health care hospital. Womusujja wekidukano agenda Mulago. Even when we built Kawempe, we built this other one, Chirudu, said, Mutandikireyo, bonna. So the issue of discipline, I think also the leaders don't insist. Because if there was, you count how many health centers I will check when I come in the afternoon on the rally. I will talk about it. How many health centers we have now? Do you know? Your Excellency, we have 1,553 health centers 3s. 1,500. And how many were the old sub-counties? They were less than 1,000. No, they were like 1,200. And then we have 230 health center 4s. Because where we put a health center 3, where we had a health center 4, we don't put health center 3. So if you add 1,500 health center 3s, then 2,030 health center 4s, that gives you 1,700 sub-counties, each with a health unit. Yes. So I can conclude here, Mwesigwa, and all of you, by giving you example of our time. Mom and myself, we were born in a place called Ruhama. Ruhama was together with Rwampara. They were one. It was all called Rwampara. Now that time, what they were calling a dispensary
what you can call health center 3 was only one in Chinoni. Now Chinoni is 25 miles from Tungamo, where we were born, and is 15 miles from Barara. And Rwampara would go from Barara on the way to Kabare up to mile 48. And we had only one health center, equivalent of one health center 3. Now, all those sub-counties have health center 3s. The ones over Rwampara, Muizi, Bugamba, Biaranga can check for me later on, you tell me how many health center 3s are in Rwampara. The old Rwampara, which was Rwampara Rahama, how many are there now? I know that in our time it was one. So that was our strategy. Have more health centers so that you deal with all the prevention there. What should be going to the district hospital should be, we even provided for surgery at the health center 4. Surgery at health center 4. But they don't use it. Babuka. So they all come and... Thank you so much. You asked for 6, and the last one is this one. Oh. Sir. Thank you, Your Excellency. My name is Arius Namugambe. I work with Channel 44. I will also ask mine in Luganda. Okay. Echange chikwata ku byanjigiriza. Wayogedde ku byenjigiriza ebyobwerere bye wateekawo naddala mu masomero aga primary. Naye mangi ku masomero gano mu byalo eyewala abaana basomera wansi mu miti. Ate n'abasomesa ennaku zino babadde beekalakaasa nga tebasasulwa ssente bulungi n'entono ze balina obbasasula ate kumpi balina zikubira bikonde tebazifuna. Abaana bangi ennaku zino tebakyasoma abali mu byalo. Ogenda kukola otya mu kisanja kino okulaba ng'ensonga eno egonjoolwa ate era mu byalo eyo amasomero agasinga tegali nnyo kumpi n'abayizi bangi bakyatambula eŋŋendo empanvu. Ogenda kikola otya mu kisanja kino Jjajja Mwami? Now let's see how many primary schools do we have now? Government ones, if you know. Your Excellency, we have 12,549 primary schools run by government. 12,000. 12,000, yes, sir. Olumuzukulu amanya g'omuzukulu abadani? Arius Namugambe. Na? Namugambe. Namugambe. Yes. Now, Namugambe, pulani ye twatandika nayo yali okufuna essomero lya gavumenti, kufuna essomero lya gavumenti erya primary Bulumuluka. Owulidde Namugambe? Va ku byabyalo hanga aleme okudiverting, owulirize ebya Jjajja Mwami. Kati, you check the parishes. When we started, I remember the parishes were like 5,000. When we started the UPE, the parishes which had a primary school were 6,880. We now have 12,000 primary schools. So we have like doubled the number of no, but I will check that. Yes. For me, I think the parishes were about 5,000. So I think by now, all the old parishes may have already got a primary school. We now have primary schools in 6,200 parishes. But these are new ones. Yeah, including the new one. All the old ones have now. Yes. All of them have. Yes. We have now exceeded all the old ones. So the problem is again of tough because come to the microphone, Namugami. So twatandika nkakasa nemiruka yali nga 15, I think, but we can check. And the plan was make sure there is a government primary school per parish. Abana basobole okutambula n'ebigere bagende basome bakomewo.
I think now, but the local government keep increasing the parishes. But if you increase, for instance, like in our parish of Mama and myself, the one of Chikoni, we used to have one primary school somewhere there. Now there are like 4. But even if we maintained the old one, the one we had in that parish, children could have walked or cycled to the school and go back and study. But, so I will check the number and answer you properly in some of the, I think the density, because what we're talking about is the density. The density of the schools is not enough. Kati, abana abasomesa okubasasula, we are paying them better than the private schools. Do you know that? Emisara gye banyooma eya government. I think Mama would want to say something on that. Do you remember anything? She will check, but the emisara, people like Tayewa know something about, you know about schools. Come and say something. How will they pay? The pay which these people, these teachers are looking down upon in the government schools compared to what they are paid in private. The arts teachers now, the ones who are striking. Mzee, most of the teachers in the art schools are not even paid in the private schools. Because when we go to the village and we engage with them, especially the ones in the rural schools, they are not even paid. But now the biggest quarrel with the teachers in Mzee has not been even on the amount they are earning. They are only saying, you have given so and so, the science much more. So we also want to take what you've given the other party. So, but Mzee, most like up country, around 200,000. But in the private schools? Yes, in the primary schools, for private. How much are they paid? Around 200,000. Nabanja, you know something? In the private schools, Mzee, not government. So, Namugambe, guno omusala gwaffe gwe banyooma gusingira ddala kye basasula mu private schools. And regarding the difference between the scientists and the arts, it is because we want your economy to develop. In order for the economy to develop, these roads need engineers to look after them, the engineers. The power stations need electrical engineers. The hospitals need doctors. The coffee and agriculture needs extension workers, scientists. So that's why we said, yes, I am a person of arts, literature, I am a man of literature. I can quote for you Shakespeare, what Shakespeare said and all that. But when there is a problem on the road, I can't help you. So we are saying, Banangi, let's start with the scientists because they are fewer, but they are needed immediately. Later on, we shall go to the arts. For them, they say, no, if we all don't get, nobody gets. Now, that's what we cannot accept. That is so much selfishness, where you say, if I don't get, nobody else gets. In the bush, we had no food. I keep telling you this. But if there was little food, we would give it to the soldier who is on duty that day. You eat more so that you don't kusumagira, and they come and kill us. Yes, I am a commander, I am senior to you, but you get more food because we need you now. Nabanja, banyonyere kukya ensasula y'abasomesa aba arts mu government schools and the private ones. Ate yogera mu Luganda kubanga Oluganda olusinga olwange.
Oweekitiibwa President, mu gavumenti omusomesa afuna essente entono ennyo, afuna $5,800 buli mwezi gross. Kakati mu private schools bafuna emitwalo okuva ku $20,000, abamu bafuna na 15, ate bazisasula mu bitundutundu, ate oluusi mu holidays tibabasasula. Oweekitiibwa President, waliwo abasomesa okusinziira ku budde bwe bamaze nga basomesa. Abasomesa abamu kaŋŋambe nga abaluddewo nga basomesa, naddala aba head teachers, bafuna wakati w'emitwalo 98 oluusi okutuuka ku million, aba private. Mukama wange President, watulagira okufeezinga abasomesa bano okuva 2019. Baludde nga tubongezaako, si kituufu nti tetwongezangako. Ate n'oddamu n'olagira juuzi emabegako mu 2024 nti abantu bonna abali mu arts tubongeze omusaala okutandikira ku ba security, abo twabakozeeko omwaka guno, ate omwaka oguddako 2026-2027 watugamba tubongeze ebitundu 25, then mu myaka 3 tube nga tuli mu bitundu 7. Oweekitiibwa President, aba arts bwe bati bwe bali, ate nga tujja kubongeza kubanga kyolagira tewali akiddamu. So n'olwekyo abo those fellows are selfish, they don't tebalowooza ku nsi yaabwe, beerowooza ko bokka. That's why we cannot they should go back to work. They are very selfish. For abasirikale tubadde tufuna omusaala mitono emyaka gino gyonna, myaka 5 nze ndwana, tebansasula olusi bwe bansasula katono, naye nendwana ndi wano timundaba. Even now, you know how much salary I earn? Do you know, Namugambe? They pay me 3.6 million. Nenjako 20% for the NRM. Mama on nasigaza ku account here 2.7 million. Nagani kuongeza omusaala kubanga nagamba sisobola kweyongeza omusaala when the abantu abakozi ba gavumenti abawansi bakyafuna ntono. So it's not salary, it is service and building our country, and then if we are still there we shall be well paid, if not our children will be well paid. Okuzimba ensi yaffe sikukayanira ebitaliiwo. Thank you so much. Thank you very much, and thank you to everybody. So Julius Mchunguzi has dismissed us. Julius Mchunguzi, on behalf of the Commission, thanks you for coming. Very good. Thank you. Thank you. Huh? No, to you. What's in there? Yes. Good, how are you? Good to see you.
egenda maaso wali mu bitundu ebyerweza nga tulaba candidates asookedde ddala ogenda okusunsulwa akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga lyonna okubanga avuganya ku kifo eky'omukulembeze ow'eggwanga era ng'asooseeyo olunaku olwaliro si mulala ye Yoweri Museveni eyeesimbyewo ku lw'ekibiina ekya NRM yasooseeyo ogenda okulaba akakiiko ak'ebyokulonda nga katunula mu mpapula era ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda ne banne oluvannyuma lw'okwetegereza aleese erinnya n'oyo alisembye n'abasobodde okuba nga bamuwerekeddeko n'okutunula nti abantu abo batuukiriza ebisaanyizo eby'okubanga beebo abaleese erinnya n'okusemba Yoweri Museveni abeere candidate ow'ekibiina ekya NRM okuvuganya ku kifo eky'omukulembeze ow'eggwanga erya Uganda ye candidate asoose naye ng'abalala tusuubirayo ba candidates babiri abagenda okujja okutwala olunaku paka ssaawa 10 wano mu studios nkyali ne muna NRM John Simbwa mukama wange embeera ogirabye ebadde wali erubowa Lweza nga mukamaawo agamba nti bannamawulire tukole ekimala tuleete ebyaliwo 1986 tugeraageranye yagamba munabakakiiko ak'ebyokulonda bamukoledde campaign tabalabangako era butwale tutandika wano nagambye nti sijja kumenya batulaba na figures nembagamba njabba wabuwe byakulabirako era kinkoze bulungi nti ne presidential candidate wange era flaga bearer waffe ab'NRM naye tabamenye abage muleete mu bannamawulire muleete eriyo gundi satellite photos ebyowaggulu ebyo ebikubibwa birage Uganda wawe yali mu 86 nekakati wawe eyimiridde kituufu tuli basanyufu ffe ng'ab'NRM nti ekikoleddwa nga president yasoose era ne mu kalulu yagenda okubeera nnamba emu mu kuwangula sigamba ku ballot paper neŋŋamba mu kuwangula yagenda okubeera nnamba emu okusooka kuno kulina ekifaananyi mu maaso ekijja nti abadde nnamba emu ku luno n'ebuli yagenda okubeera ate akoze na bulungi nti bannayuganda kituufu mbeera ebiseera ebisinga nzikizanya nnyo ne chairman wange ekibi takikweka ewali challenges tazikweka okusoomoozebwa era akulaze neewa naakulaze n'alaga mu byobulamu n'abaga nti kituufu waliwo okusoomoozebwa naddala mu bintu ng'ebyeddagala okubeera nti mu malwaliro gyeriri ate tiribbibwa naga nti n'ekintu ky'obuli bw'enguzi bingi bye twandibadde tukoze singa situlina bintu kusoomoozebwa so ebyokusoomoozebwa weekuli naye ate bye tukoze oba bye tutuuseeko mu myaka egyo 4 egigenda okuwera 4 omwaka ogujja nabyo biki nabyo bingi so nsuubira nti bannayuganda baba nga benkanya ne batunuulira ebintu ebyo ebituukiddwako mu myaka egyana ne balaba Uganda wa gyevudde mu myaka egyo kyandibadde kigwanidde era nga kisaanidde okubeera nti President Museveni ayongerwa ekisanja kino. Bw'otunuulira ekifaananyi ekya candidate Museveni kuliko ekigambo okuuma ebituukiddwako biki ebyo bwe mwogerako nga banna NRM bye mwagala okukuuma ku lwa bannayuganda? Kale ebintu bingi njagala kubalaga bye twagala okukuuma era nga mpa bifaananyi bantu abatambulira ku luguudo oluva e Kampala okutuuka Embalala obayitamu ogendere ddala naye ne bwenkoma Embalala kubanga ate mu myaka giri okuva Embalala okugenda okweyongerayo ate kolasi teyaliiyo naye bw'otunuulira okuva e Kampala paka Masaka twatambuliranga essaawa 7 olwaleero okuggyako kati enguudo okuddaabiriza naye bwe luba nga temuli kuddaabiriza saawa emu n'ekitundu oba oli Masaka kati ebyo twagala tukuume nti tusigaze ekyo kye twatuukako tugaane kuddayo mu binnya biri ebyaliwo mu myaka giri bw'obeera wano mu Kampala nze najjanga okuwummula mu Kampala ate njagala nnyo omupiira era nalabanga nnyo omupiira n'ekitanga omugenzi Edward Bakulumpaji ekikungu awo Mukama akuwummuze mirembe bwe yandeetanga okuwummula yantwalanga mu kisaawe Nakivubo okulaba emipiira express villa nali muwagizi wa KCC nga nze gye njagala olwa Paulo Sali omukwasi wa ggoolo namwagala nnyo kati
nga olwavanga mupiira nakibuwali nga tudduka emisinde ndi mwana muto naye nga taata nzirusa emisinde andeete tulinye Land Rover ezatwalanga ekibuli tusobole okutuuka ekibuli ng'obudde bukyali ng'enjuba tennaba kugwa twewonye embeera eyaliwo. Kati olwaleero okuggyako sevufo nga pulezidenti bw'agambye sevufo kulayimu naye Uganda abantu balaba n'emipiira egy'ekiro gyo tubadde mu kyani wano ng'emipiira tugiraba kiro gitandika kiro saawa 2 abantu ne balaba omupiira ng'ogyeko obumenyi bw'amateeka obubeera ne mu nsi ezaakulaakulana ate pulezidenti naye akakasa nti weebuli naye tujja nabo bukolako kati ekyo kitegeeza nti twagala tukuuma eddembe eryo fe abamu kufe aboogera twenyigidde nnyo era mu kulaba nti tumalawo embeera eyo embi mu kulwanisa obumenyi bw'amateeka kati twagala tukuuma embeera eno bannayuganda babeere ku mirembe ekisembayo ebimu ku bye twagala okukuuma ye general stability y'eggwanga lyonna okasokedde nga lubeera lwa mmindi Uganda yatereerako ndowooza kuva 2016 awo yonna Uganda ne mbeera nga mu Uganda mu koonaazi zonna tetukyalina kibiina kiyeekera kiri munda mu borders za Uganda nga bwe kyali emyaka gyonna emirala ate tobala mu biseera bya Museveni byokka n'ebiseera bya gavumenti zonna ezaaliko from independence Uganda zibeeramu okulwanagana okwenjawulo naye byonna byonna situbirina kati twagala tukuuma embeera eyo so ekintu ekyo mulaba ku kifaananyi kya President Museveni protecting the gains bye bye twagala okukuuma Uganda esigale ng'etambula bulungi kati n'ebirala ebibadde bisobye bisobole okukolebwako n'okutereezebwa naye nga tukuumye ebyo bituukiddwako. Tweyanziza nnyo Ssaabamukulu John Simbwa muna NRM gwe tukubaganya naye ebirowoozo njagala gezaako okufuna Jethro Kasaiji munnaffe munnamawulire munnaffe ali wali erubowa agezeeko tusigira ekifaananyi candidate Museveni amaliriza omulimu gwe n'okuwaayo empapula nezeetegezebwa bulungi kati ekiddako tugenda kuba ate nga tulinda candidate omulala agenda okubanga ajja ne mukulu Simbwa nga oluteekateeka okufuna Jethro Kasaiji bw'otunuulira bas wajjogeddeko nga tutandika nti nga mmwe bana NRA mwava mugendo pulezidenti n'agaana kali kakigege n'agamba bas ku mulundi guno ejjiddemu ebikonge bya NRM abaali mu kalulu abaakubibwa akalulu n'abo abaawangula kino kyogera ki candidate Museveni okujja okuwaayo empapula ngazze n'abantu abo ab'enkizo mu kibiina ekisookera ddala NRM yaffenna kasooke tugezeeko okufuna Jethro Kasaiji abenga tutamona Jethro tuli fenna Mukulu Steve Mayanja n'omulungi alaba Star TV obudde buno njagala okutegeeza nti enteekateeka sofa zitambula bulungi okusinziira ku budde obwawe bwa candidate asooka ye w'ekibiina ekya NRM omukulu Yoweri Kaguta Museveni amaliriza okuba nga ate akakasibwa ogenda mu maaso n'okuba nga ate yavuganya obutereevu ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ku kaadi eyo eya NRM era zaagenza okuwera essaawa 3 n'eddakiika nga 57 yabadde amaliriza okuba nga ate atuuka wano erubowa akakiiko k'ebyokulonda wekasimbye amakanda okuba nga ate ne mu nteekateeka zino zonna nga ziwedde webajogenda mu maaso n'okuba nga ate basitula ekizimbe gali kwoleka okulaba nga bagenda mu maaso n'okuba nga bateekawo ofiisi zaabwe. President Museveni wadde awerekeddwako maama Janet Kataha Museveni wamu n'abakulu abatali bamu ate njagala okukakasa nti fe abali ku ground ddala kituufu President Museveni azze n'abantu 20 bokka akakiiko k'ebyokulonda bekasaba okulaba nga bawerekera omuntu yenna agenda okuba nga ajja mu kifo kino okukakasibwa okuvuganya mu ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga. Mu bamu ku bantu abagenze mu maaso n'okuba nga bawerekera President Yoweri Kaguta Museveni oba candidate wa NRM ye Right Honourable Speaker of Parliament Anita Mong, Deputy Thomas Tayebwa nga kwotadde n'abakulu abalala okubaddeko Minister Jim Muhwezi kubaddeko abakulu bonna abatuula ku lukiiko olukulu olw'okuntika abaakalondebwa
gye buvuddeko abagenze mu maaso n'okuba nga babeerawo ng'abajulizi ng'enteekateeka zino zonna zigenda mu maaso. Oluvannyuma President ng'amaliriza okukakasibwa mu nteekateeka efaanako bw'etyo agenze mu maaso n'okuba nga akwasibwa emmotoka nga bwe liri etteeka okulaba nga gyagenda mu maaso n'okuba nga emutambulirako okumuwerekera ate ng'enteekateeka eno tegenda kukola ku ye yekka wabula n'abantu bonna abalala abagenda okuba nga tebakakasibwa olunaku olwaleero. President muzimu ku nsonga zaakonyeeko agenze mu maaso n'okuba nga ate yeebaza abo bana NRM abamutaddemu obwesigu ogenda mu maaso n'okuba nti ate akomawo okuvuganya ku ntebe eno ku kaadi eyo ya NRM n'agamba nti bingi byatunuulidde byagenda okuba nga ate ayongera okussaako essira oba omulaka mu kisanja kino ekiddako. Ayogedde ku nsonga z'ebyenjigiriza, ayogedde ku nsonga z'ebyobulimi, ayogedde ku malwaliro ate nga n'ebimu ku bibuuzo ebimubuuziddwa bannamawulire ategeeza nti oba oliawo agenda kwongera okulaba nga kigoberera ku nsonga y'abasomesa abagenda mu maaso n'okuba nga beekalakaasa naddala abo abasomesa amasomo ga arts. Jjukira nti bo abasayansi baabongeza gye buvuddeko ate nga n'aba arts bagamba nti lwaki naffe nedda. Kakati bw'abadde ayanukula agenze mu maaso n'agamba nti kakati abalabika nga beeyagaliza bokka bokka mu luzungu kyayise being selfish, era bw'atyo n'alagira bagende mu maaso n'okuba nga baddayo ku mirimu gyabwe kubanga muzimu ku nteekateeka ezigenda mu maaso okusinziira ku Ssaabaminisita Robert Nabbanja z'agenze mu maaso n'okuba nga ate alambulula kubanga President agenze mu maaso n'amu olukusa abeeko kyayogera kweyo ensonga y'abantu abagenda mu maaso n'okuba nga beekalakasa n'agamba nti ekyamazima basobodde okuba nga ate bakolako abatonotono era abamu ku bo bagenze mu maaso n'okuba nga bongezebwa omusaala. Kakati ekisanja kyonna kinaagenda okuggwako nga ddala ebitundu nga 75 ku buli 100 bajja kuba bamaze okuba nga ate bongezebwa omusaala. Njogera ku abo abali mu masomo ga arts abasomesa abagenda mu maaso n'okuba nga ate beekalakaasa. Ebyala President bayogeddeko ayogedde ku buli bw'enguzi n'obwannakyemalira obufumbekedde mu ggwanga Uganda mu bakulembeze abatali bamu n'agamba nti kakati structure za NRM zandigenze mu maaso n'okuba nga afazaali zibaako kye zikola mu kisanja kino ogenda mu maaso n'okuba nga balabisa abo abenyigira mu buli bw'enguzi n'okulaba nga obumenyi bw'amateeka bulwanyisibwa akulaba oba nga busobola okukenda sinakindi okuggwerawo ddala mu ggwanga Uganda. Kakati mukulu Steve Mayanja njagala okutegeeza nti kakati candidate asooka awedde olunaku olwaleero tusuubira ba candidate abalala babiri okuli Elton Mabiriizi kw'otadde n'omukulu Ronald Kasibante. Kakati abo ababiri betulindiridde bategeeza nti ku ssaawa nga 6 oba oliawo candidate yaddako agenda okuba nga asunsulwa naye ajja kuba atuuka bamuyise mu nteekateeka y'emu ate era akagere gye kiri nti tukyali wano tujja kwongera okubategeeza ku nteekateeka zonna nga bwe zinaagenda maaso okuba nga ate zitambula nga bwe tulindirira n'olunaku olw'enkya okulaba butya President wano Robert Kyagulanyi Center muno wa FDC Honorable Nathan Nadamafabi ku butya bwe banaagenda maaso n'okuba nga bakakasibwa mu mbeera eyo. Steve Mayanja nkomawo gy'oli mu studios mugende mu maaso n'okuba nga mutwongerayo ne ku nteekateeka ezo ze mwateeseteese okutegeeza bannayuganda ku biki ebigenda mu maaso mu kusunsula abeegwanyiza ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Mayanja. Jethro Kasaiji okuva wali ku kitebe ekipya ekitongole ekivunaanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga nga bakutegeezeza nti wetunamaliriza omulimu guno ate ekitongole kibakane n'omulimu ogw'okusitula ekizimbe gaggadde bateekewo amaka gaabwe bave mu by'okupangisa nga bwe kibadde dda wano na wali. Ku mulundi guno kijja kuba nga kiwa ekitiibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga era tweyanziza nga Star TV ne UBC okutwalira wamu. Tugenda kusigalirayo ddala olunaku olwaleero nga tunoonya owookubiri agenda okuba nga asunsulwa n'owookusatu ate ne olunaku olw'enkya tujja kuddayo e Lubowa tulabe olunaku olwokubiri olusembayo lugenda kutambula lutya naddala ng'otegedde nti abavuganya ku ludda luli olwa gavumenti nabo bagenda kuleeta bakandidates baabwe olunaku olwa enkya. Mukulu John Simbwa muna NRM nga tumaliriza tubadde twogera ku bantu abawerekedde ku mukulembeze opposition yaabwe ku mulundi guno mu kalulu kano ke tugendamu oba ke tutandise olwaleero kuba candidate waffe abadde nominated tetugenda kuleka muntu yenna wabweru kabeere nti yaliko abaddeko oba asuubirwa okubeerako ng'abadde mbuweereza bw'ekibiina bonna bonna obw'ekibiina ffe kyetugamba kimu nti all voices matter at this buli ddoboozi lyonna tulyetaaga kulu gye tuli ng'ab'NRM. Kino kivudde ku maanyi ag'oludda oluvuganya kwataddeko ffe buli kalulu
tuketegekera fayini nga tutunulidde ne betuvuganya naye ate twetegekera akalulu nga tulina ebirubirwa byetwagala okufunamu fenga abakulembeze mu kibiina ky'NRM era abawagizi b'ekibiina ky'NRM twagala okuwa kandidate waffe ekirabo ekyakalulu akangi twagala okumuzzaayo mu percentages eyatandikiramu okuwanguliramu kuba kati bw'otunula percentage zibadde zizze zikkirira kati twasazeewo twagala tumuzzeeyo mu percentage ye ennene gye yafunirangamu akalulu so n'olwekyo kwe kusalawo nti buli muntu yenna alina akakwate ku NRM tugenda mufeffetta era nze omulimu gwange ogumu ku gwengenda okukola mu campaign naddala mu kampani ne metropolitan areas kwe kufeffetta bakadaazi abakadde si bakadde mu myaka naye abo abaweerezaako ekibiina ky'NRM nga bakadaazi betuyita ba historicals kale batwali nga ba historicals abo abaaliyo okuva mu myaka gy'ekinaana mu mukaaga okudda waggulu nga kati babadde tibakyalabibwa nnyo mu byabufuzi mujja kundaba nnyo nabo ngenda kubafeffetta no si kudda kwesimbawo ne kudda okubuulira abaana n'abazzukulu bajja nakyo okukomawo kwabwe mu kibiina bajja ne knowledge yaabwe balina amasanyalaze knowledge kubanga abantu abasinga olwaleero tebamanyi kati twagala tubaleetera abo abamanyi abaaliwo abaalabako bannyonnyole omugigi guno omuto ogw'abavubuka basiige ekifaananyi kyabadde asiiga ekya kamera basiigire tugenda kutambula n'abantu ekika ekyo okulaba nti fena tutambulira wamu tutwale eggwanga lyaffe mu maaso nga tukampeiningira kandidate waffe Yoweri Kaguta Museveni. Tweyanziza nnyo mukulu. Njadde njagala kumaliza n'akantu kamu. Mwenna abantu gye muli yonna banna Kampala aba Kampala metropolitan areas bye bitundu ebiriraanye Kampala mbasaba musimbula ababadde batannaba kusimbula fenna twolekere Kololo twanirize kandidate waffe ng'ava ku nomination ng'atuuke Kololo. Nolwekyo mbakubira omulango okutakungula mwenna banna Kampala abawagizi b'NRM mwenna bali mu bitundu ebya metropolitan areas fenna tugwere oluva naawe ogenda nange gye ndaga era wandaba nataddeko dda akantu kange kano akalaga omuntu wange oluva wannange gye ŋŋenda. Kale tweyanziza nnyo tweyazege mukulu John Simbwa yaliko omubaka ow'abantu ab'amakindye eya obuvanjuba ate era mugoberezi wa nsonga akulidde mu Kampala azaliddwa mu Kampala akoledde mu Kampala so bw'owulira ng'akuwa ekifaananyi ekifaanaganako ng'ekyo ku lw'omugendo oba ku lw'ekibiina ekya NRM oba mumanya butuufu tutambudde n'omuntu abadde atuwa era atugaseeko ku lw'ekibiina ekya National Resistance Movement abasobodde okutwala kandidate waabwe olunaku lwa leero n'aba ng'ayingidde mu byafaayo ye kandidate asoose okuba ng'asunsuddwa akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga akakulemberwa omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama olunaku olwaleero. Nga bwe tukutegeezezza kamera zaffe gye ziri ate ttiimu endala egenda kujja wano ebenga ekutwala mu ba candidates abalala nga bwe bagenda okwewandiisa okufaanaganako candidate Yoweri Museveni kati nga bwe kiriza obagaana ku ballot ey'okulonda okw'omwaka ogujja Yoweri Kaguta Museveni baakoonyeemu dda stampu kwali katulinda okulaba baani abo abanayita mu kusunsula ye nga bwakuyiseemu basobole okutandika okunoonya akalulu ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ogw'omwe naye nga jjukira nti akakiiko ak'ebyokulonda kategeezezza bakandidates bano oluvannyuma lw'okuyita mu kakuŋŋunta bagenda kusindika ttiimu zaabwe boogeraganye n'akakiiko ak'ebyokulonda babalambike bagenda kukola batya kampeyini zaabwe baba baagala okwogera n'abantu babasabye balina okugoberera amateeka agavunaanyizibwa ku kukuŋŋaanya abantu tojja kumala gavaayo kuba nkuŋŋaana nga kakiiko ak'ebyokulonda temutambuliddewo so kaakati tusuubira okuva ennaku z'omwezi 25 paka nga 27 ba candidates ab'enjawulo abeetaaga ekifo eky'omukulembeze ow'eggwanga bagenda kwogeraganya bateeke n'omukono ku kiwandiiko memorandum of understanding tukaanyiza ffe nga ba candidates okolera awamu n'ekitongole ekya okulondesa mu ggwanga okuba nga tunoonya akalulu. Kale Steve Mayanja
ku lw'ekitundu kino ekisoose nkoze ne muna NRM omugundiivu John Simbwa tweyanziza nnyo tweyanzeege olw'okufissaawo akadde n'ebirowoozo by'otuwadde ate era nga mbadde wano ku kamera n'abantu bangi be tutambudde nabo ate eri waggulu tubadde ne manager owa station eno mukulu Ibrahimu Mugwanya, PD waffe mukulu Basajja Balaba Michael, ate nga production ekulembeddwa omukulu Kisubi Jackson, ate era oteekeko ne omukulu ayitibwa Yes Hajj abaddewo nnyo kiwanuka kulaba ng'embeera etambula bulungi okutuuka olunaku olulala. Tubaagaliza enteekateeka ennungi, temuva ku Star TV. Dr. Rosemary Nansubuga Seninde Ssabakunzi w'ekibiina ky'NRM ntuusa okulamusa gye muli mwenna ab'emikwano okuva eri ssentebe wa NRM era pulezidenti waffe owa Uganda Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni mukwano gwaffe nnyo agenda okwewandiisa ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Septemba okwongera okukuuma awamu n'okunyweza ebituukiddwako mu buweereza bwe. Mbasaba bannange ab'emikwano era mbakunga mwenna abaagaliza Uganda emirembe n'okugenda mu maaso okujja mu bungi ekkololo ku Lwokubiri nga 23 okumwaniriza era n'okujanjawaza okulaga essanyu olw'ebyo ebikoleddwa ebyokulya ebyokunywa bingi n'abayimbi bonna bwe wandyagadde bonna gye bali. Tosubwa mukwano gwange totuma. Yeze Dr. Rosemary Nansubuga Seninde Ssabakunzi owa NRM. Youth Initiatives kibiina kikwasizako abavubuka mu Uganda yonna okufuuka b'omugaso eri eggwanga mu kukyusa endowooza zaabwe mu byennyingiza, okusoma, okulakulanya ebitone, okuyamba abatalina mwasirizi, okutendekebwa mu by'emikono ku byalo byaffe, okubuulirira abaana mu masomero ne mu byalo, kw'ossa emirimu emirala emingi gye tukola. Ase Youth Initiatives olw'ebirungi bye tukola n'enteekateeka endala ze tulina okukola mu ggwanga nga 24 Oktoba 2025 tugenda kugula ofiisi zaffe enkulu e Masuuliita ku kisaawe ky'Eggombolola mu Wakiso District. N'olwekyo tukoola abavubuka abaffe okuva mu ggwanga lyonna okujja mu bungi ku kitebe kyaffe ku lunaku olwo. Tujja kuba n'ebisanyuso eby'enjawulo omuli okulya, okunywa n'omwoleso kw'ogatta ebirala bingi by'otasaanidde kusubwa. Wajja kubaawo n'obujjanjabi obw'obwereere eri abalina endwadde ez'enjawulo kw'ossa okusomesa n'okuwandiisa bammemba abapya. Omugenyi omukulu ye General Salim Saleh akulira Operation Wealth Creation mu ggwanga. Tukwaniriza ewakiddwa Miao ne Nabunkekera Agro Industries. Okukola dduyiro tekisobola kuba kya lubeerera. Okulya tekwewalika. Kikukaluubiriza okusala omugejjo. Jangu ogezeeko ne GEN.MUSEVENI L-carnitine chromium capsules ezikolebwa mu bimera wakati mu kunoonyereza kw'ekikugu. Kozesa capsules 3 zokka buli lunaku. Ebirungo ebirimu by'amaanyi nnyo mu kusala amasavu mu mubiri gwo. Naye lya emirundi 2 buli lunaku. Omubiri togukuluusanya. Okusala omugejjo kutandikirawo kati. GEN.MUSEVENI L-carnitine chromium capsules zikuyambako okusigaza omubiri ogweyagaza. Goberera endagiriro n'okuwabulwa kw'abasawo ng'okozesa capsules zino. Okumanya ebisingawo tukyalire ku www.hgo.com oba kuba essimu ku 08 33 55 55. Nze Dr. Rosemary Nansubuga Seninde Ssabakunzi w'ekibiina ky'NRM.
gwanga enyongera okulamusako munja atulaba nti osibye otya nno olunaku lwo lwakubiri luli bize nnyo mu ggwanga lyattu Uganda okusinziira ku roadmap y'akakiiko ak'ebyokulonda nga twetegekera akalulu kabona aka 2026 era nga ebitonotono byennyinza okubbirako nti olunaku olwaleero ate okusunsulamu abo abeegwanyiza entebe ey'obukulembeze bw'eggwanga kutandise. Wetwogerera bino ye omukulembeze w'eggwanga ate era nga yakwatidde tiketi ekibiina ekya NRM amaze okubeera nga asunsula era bw'abadde baakamumala bwe bati n'ayogerako eri bannamawulire n'atukyalenjinga nti okuva omwaka 1986 ffe ng'abamawulire tujjeyo tulage ensi biki eggwanga yalisanga liri litya n'olwaleero biki ebiriwo kibadde kusoomoza kwa maanyi agenze maaso n'ayogera ku biki bye tuyinza okukola okutujja mu bwavu ayogedde ku nsonga y'amakolero ayogedde ku nsonga ya ICT ayogedde ku buweereza that is service n'ayogera ne ku commercial agriculture nga tukozesa ekibalo ensonga ezo ennya singa situzeesibako zigenda kubanga zituyamba okuva mu bwavu n'ebirala bingi nnyo ebigenda mu maaso mu nyaffe Uganda olunaku olwaleero nga nominations zitandika olunaku olwaleero zifundikirwa olunaku olw'enkya era ng'okubbirako akatono olunaku olwaleero okusinza ku kakiiko ak'ebyokulonda kagenda okusunsula oba okukakasa abantu basatu omu ku bo ye mwami Yoweri Kaguta Museveni amaze kati ebulayo babiri olwaleero luggwe ebulayo omukulu Robert Kasibante oyo ndoza wa Peasants Party is it National Peasants Party then n'omwami Joseph ELTON MABIRIIZI abo olunaku olwaleero tujja kuba tulufundikira olunaku olw'enkya tusuubira munna FDC Nathan Nandala Mafaabi ne munna National Unity Platform omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu so enteekateeka y'akakiiko ak'ebyokulonda sofa bwetyo bweri naffe olunaku olwaleero twaluwaddeyo okwongera okukuba ttooki mu bigenda mu maaso ebyo byonna ebyokunominatinga amateeka agateereddwawo biki buli candidate gwe bamala okunominatinga byayogerako eri ab'amawulire oba eri eggwanga tusazeewo kubeera nga olunaku olulamba tukuweereza ensonga eyo nina nno omukisa okwanjulira abagenyi bendi nabo mu studio nga bulijjo Kansoni Nsimaga Kibayo oyo ye assistant RCC owa Jinja City Southern Division wali nnyo naye tali yekka mu ngeri enjawulo olunaku olwaleero ate tufunye akiikiridde abakyala okuva mu kibiina ekya Democratic Front oyo nno yamyuka akulira abakyala mu DF omukyala Happy Nasasira kabasooke bakulamuseko mu bufunze ate tweyongeo kanso kantandike naawe buuza ku bannayuganda mu bufunze neyanza nnyo muganange muzzukulu wa Kakeeto Ebbaale esebo nzikiriza soka okubabuuzaako bende nabo mu studio nti musiibye mutya kubanga kati ndaba sawa za kusiiba kituufu n'abo abatulaba abeekuumidde ku Star TV yonna gye musinziira okutulaba mbabuuzaako abafunye ebirungi tubeebalizaako Katonda olw'ebyo ebirungi bye mufunye abafunye ebizibu n'okusomozebwa okw'enjawulo nammwe tubasaasirako nnyo nzikiriza okusookera ddala nsooke kati njozeyoze omukulembeze w'eggwanga ate nga ye national chairman wa National Resistance Movement ow'ekibiina mwenva ayogeyoge RCC naawe oba n'ekibiina nnyo mbadde manyi nti oweereza bannayuganda bonna anti ndi kadda wa National Resistance Movement anti bw'oyingiramu eno office ndowooza kiri ekyobwakkaada kisooka ne kidda ebbali kyogera nti bwe mbeera wano mba siweereza bannayuganda bonna nsosodde so kakati njagala okumuyozaayoza olw'okuba nga awandiisiddwa ate n'akakasibwa era mbalabye bannamawulire njagala okubeebaza omulimu gwe mukoze wali mu maka ga kakiiko k'ebyokulonda amapya erubowa ng'awa message ku biki byagenda okutandikirako kubanga mu NRM kanso kubadde kubuuza ku bannayuganda ebyo jja byogereddako anti wuliriza kamalirize mbadde njagala ne mukyala Happy abuuze ku bannayuganda seconds nga 10 anti eŋŋombe eri eyaleetebwa ey'okukuuma ebituukiddwako ddala mmwe bannamawulire nga mutuwa ekifaananyi ekirungi mbaagaliza okulaba okulungi amiina tweyanza nnyo ssebo kanso Honorable Happy mbadde neerabidde okutegeeza bannayuganda nti ate gwe weegwanyiza okubeera omubaka wa Parliament owa Nakawa West ekulemberwa Honorable Leader of Opposition sooka olamuse ku bannayuganda mu bufunze
mwenna mbalamusizza buli omu mu kiti kye na buli omu wasinziira okutulaba. Nebaza administration ya Star TV olw'okutuwa platform okubaako bye twogera eri abo be tutasobola kutuuka ssekinoomu. Ngenda kuyimirira n'abo abayinza okuba nga bakoseddwa mu ngeri emu oba endala ebitagenze mu maaso mu lunaku olwaleero. Ng'era nga bw'oyanjudde ntono RCC ntwala omukisa omumutegeeza nti egaali yaabwe ku golf course entwalidde essimu. Ku golf course bakubyeko essimu. So si bonna abayisiddwa nga nze oba abalina bwe banyigirizibwa nga nze olw'enkola eyo ey'okukuuma ebibbe mwena anyimirira nammwe. Ng'era nsaba Mukama atugumye kuba kirabika ekijja kye kinene. Nsaasira abo abalina abalwadde nsaba Mukama omukono gwo guwonya gubakwateko era gubasuuse mu bwangu. Abafiiriddwa abantu baabwe mu Mukama abagumye ate abaafudde abalamuze ekisa kye. Kubanga abamu babeerayo nga balwana entalo ez'omunda ffe ze tutalaba kungulu. Buli omu omukono gwa Katonda gumutuukeko nga bwe tuwayaamu ffenna olunaku olwaleero. Amiina. Mpozzi bannayuganda era baagala okusooka okumanya mu DF eno bitambula bitya kubanga twawuliddeko nti DF tegenda kusimbawo presidential candidate naye egenda kubeera nga amaanyi egassa ku bino ebifo ebirala. Ekirala netulako ne mu DP eyo mwami Mao ng'agamba naye tajja kwesimbawo oba tebagenda kusimbawo president. Naye ye n'aba open n'agamba nti nze tekinswaza okugamba nti ngenda kuwagira president Museveni. Kwa bayina endagaano gye balimu abamu babuyita bufumbo. Kati n'agamba ye gwajja okuwagira. Eno mu DF mulw'okuba temugenda kusimbawo candidate mugenda kuwagirana. Bitambula bitya eyo? Kirungi nnyo okumbuuza ku DF kuba eri gy'oyogedde sinza ayogererayo ate siina na buyinza bwogererayo. Bwe nali nkula nakubibwa okulingiza ebitankwatako. Kati bwe ntandika ate okwogerera eri mba nyingidde watankwatako. Lwaki nkireese bwe ntyo biyinza okukukwatako kubanga era mwami Mao yatugamba nti muyina enteeseganya ze mulimu okulaba nga Uganda efuna obukulembeze nga tetuyise na mu byakulonda bino. Ndowooza ekyo twakyanukula mpozzi nga bw'oba oyagala nziremu kuba ebituli mu mutindo gw'abannamawulire be tulina ng'ate sandyagadde gendayo kubanga twayanukula Mao kye yayogera era ensi emanyi sitandi yaffe ku ki Mao kye yaliko. Obufumbo bwe either butetenkanye ate bw'aba alaba ng'omuka gususse kiri eriyo okunoba naye tatugatta mu bintu bye. So ffe nga DF twatuula netweyekebejja netwekuba mu tooki. Tuli kibiina kito nnyo. Ndowooza ffe abasingayo okuba abato tuli mu myezi ng'ate omuntu gwe tulwana okukyusa enfuga y'embi aluddewo emyaka 4. Tosobola kuzuukuka ku makya n'osubbuukulula ekyo kubanga ffe nga bannayuganda tulinga ennaku omanyi ffe abaakulirako mu nnaku otuuka ekiseera n'ogimanyiira n'ogi-owuninga n'omanya mbu yeeyo y'embeerayo paka w'ofunira ajja n'akugamba nti bw'okola bw'oti ne bw'oti na kino ky'olowooza nti kiri permanent kisobola okukyuka. N'olwekyo bannayuganda there is no doubt baagala enkyukakyuka. Tugiyaayaanira tuyayanira enkyukakyuka naye twagala enkyukakyuka ey'omugunda etali yakuwaawaaza kubanga sigwe mulundi ogusoose abantu okuvuganya ate DFC eneeba esoose okuvuganya kubanga twalaba Dr. Kiza Besigye avuganyiza enfunda nnya actually n'atubuulira n'ebyo bye twali twetaaga okuwulira. Teyatubuulira kye twali tuyina kuwulira. Yababuulira bye twali twagala okuwulira. Essuubi lyaffe abamu lyali lyatuvaamu emyaka 2 kubanga buli ssuubi lyajjanga nga tugamba kino kyayogedde kyekyo ne tutuuka olwo bye mwali mwagala okuwulira bye biriwa ye okubaleetera ebyo mwe bye mwali mwagala okuwulira
iziti ogambye yababuulira bye twali twagala okuwulira so si bye twali tuyina mwe biriwa bye mwali mulina okuwulira ye n'abaleetera biri ati ffe ng'Abannayuganda tulina okumanya amazima nti okuggyako nakyemalira ekisooka tulina okubeera strategic si byakupambana nti ozuukuse ku makya mujje tulume nga newoolumba tomanyiiwo tomanyi kyogenda kukola woolumba tomanyi kyekiddako singa olulumba lukola ki kitegeeza nti ku mulundi guno kye mwavudde mugamba tetujja kuleeta ku bwa president yes cause tulina okusimba emirandira gyaffe tusensitizinga abantu bamanye amaanyi gaabwe tubawe pulaani zaffe ze tusuubira nti singa ffenna tuzigula ne tukwasaganyiza awamu tugenda kukyusa obukulembeze awatali kutuwaawaza matu wabula nga kya mu nkola kubanga nze nyina omukulembeze jjo bansindikidde kiripu nga yatugamba nti yadde akalulu kaganya Museveni entebe tagirimu yadde mwaka wuno ava kwewandiisa agitukulungudde giweddewo ndowooza ekiseera ekyo kati kikome kituufu tubuulire abantu biki bye twetaaga ebituufu so tuve mu kuwuddiisa bannayuganda si bye baagala okuwulira olw'okuba ffe tuyita wabula kinaasoboka kitya nga mmwe temuzze mu lwokaano luno mulinayo pulaani endala ey'okukyusa obukulembeze nga temuzze mu kalulu mwami Bbaale ennyabo akalulu sofa bwe mba nsoma ebyafaayo bya Uganda former aspirants bayinza okusinga citizens obungi kati twejjemu enkola y'okuvuganya kutuukiriza mikolo ffe nga Democratic Front kyova olaba tugamba nti tugende mu kintu kye tumanyi nti tusobola okunnyonnyola tufune platform etebolinga ebyo bye tusuubira bye twetaaga nsuubira nti bwe tuba tulina local government bingi bye tusobola okuyisa mu local government ne tukyusa nga tuva wansi singa mukama atuyamba ababaka baffe abavuddeyo ku kadi ya palamenti ne bayita era nsaba Bannayuganda babawa amato singa bayita ne tufuna platform mu parliament bills nyingi ze tuyinza okutebolinga ne zikyusa eggwanga awo n'otunuulira waggulu kwegamba bwe kuba kuzimba nju temutandikidde eri kasolya mutandikidde musingi tewali muzimbi yali atandise n'okusereka okuba musingi n'oyiwamu enkokoto n'ozireka ne ziwola n'ozimba ky'oyagala Honorable Happy nja kuddira Sebo Council kinkoze bulungi nnyo Happy bw'abadde atandika alaze okwennyamira essimu ye bagibbye procession ey'abavubuka aba NRM bagibbidde ku golf course naye nga twawulidde bulungi nnyo amateeka ag'akakiiko ak'ebyokulonda nga kagamba teriiyo procession yonna egenda kukkirizibwa naddala wano mu kibuga okulira security we tuba tutandikira awo bino bye tulaba nga ate akakiiko kabiganye bitegeeza ki okusookera ddala njagala okweyanza mwanyinazi avudde nakawa essebo kyokka ate n'okumusaasirako olwekyo ekimutuuseeko oba oli awo nyinza obutamanya nnyo baani ababadde mu kikolwa ekyo essebo okutuusa nga amufunye alipoota naye okumusaasira kya buntu essebo kyokka ate bwe bamubidde kinyana mpindi waliwo poliisi yaffe ku golf course manyi bulungi nnyo wali mu koona nsuubira nti ayinza okuba nga agyeyambisiza oba bwaba tannaba kugyeyambisa agyeyambisa okulaba nga bakola okunoonyereza okusingawo essebo naye as of now simanyi bantu ki kategore y'abantu ki agambye ebadde eggaali nga ya NRM kamunnyonnyola omulamu tasamirirwa agitute abadde ayambadde t-shirt nga kuliko consolidating the shared gains simanyi oba n'essimu yange ebadde part of shared gains kati oba oli awo nyinza obutamumanya nnyo kubanga eŋŋombo yaffe kati eri protecting the gains essebo oba oli awo anyway naye poliisi ejja kunoonyereza tulabe kati ensonga gyoyogeddeko ey'okwewandiisa omukulembeze w'eggwanga wetwogerera kati mugole mu kwewandiisa yes n'okukakasibwa akakiiko k'ebyokulonda nti
bakyali kulonzalonza baguyita omukka omweru gumaze okukola ki okweyoleka nti omukulembeze gw'eggwanga ate nga national chairman w'ekibiina kya National Resistance Movement amaze okwewandiisa. Ekyokubiri, mwanyinaze ono bw'ayogera olaba ng'alina okwenyamira kungi naye njagala kumuyizaamu amaanyi kubanga oba oli awo osanga omuntu ng'aweddemu amaanyi kikukakatako okumusitula nga situka tutambule bwe gaba amazzi nga oba oli awo gaakusabye n'ogamuwa aganywe naye mutambule bulungi. Njagala okumutegeeza nti byonna bino byonna bye tulafuuba n'okukola okwesimbawo okukyusa obukulembeze byayogerako tebyandituukiddwako singa tetuli stable ng'eggwanga. Stability kintu kikulu nnyo. Gavumenti eno yakwatira obuyinza obukulembeze mu 1986 ndowooza okutuukira ddala nga 2005 nga abantu bangi nnyo beefubiridde okumaamulako gavumenti. Ojjukira twali mu ntalo nnyingi nnyo ne tubeera n'olutalo lwa Joseph Kony. Joseph abamu baamuyitanga omumpembe. Joseph Kony mu bitundu by'omu mambuka eyo ng'era tewakyasobola na kutuukirirwa nga tewali accessible. Ne tubeera ne olutalo lwa Alice Lakwena, ne tubeera ne Bayitongwa, ne tubeera ne abakaramojja bakatora solars. Armored Katora solars abali mu Karamojja nga batwala ente z'Abannayuganda. Kati bino byonna era nzirayo ku buli obubaka bw'omukulembeze nti mwe bannamawulire mwogere okuva 1986 eggwanga pulezidenti ne bannewo baalikwatira ebyali biriwo n'ebituukiddwako olwaleero. Akyogedde kituufu nanga nti okuva mu 1986 okutuuka olwaleero mulaga abantu kubanga oba oli awo abamu ku abo baali either tebannazaalibwa abalala ndowooza nga baakazaalibwa naye nga tebannaba kufuna mbavu zirengera byabufuzi nga kati ffe bwe tuli wano ku platform bwe tubirengera. Nolwekyo nze ndowoozaamu nti twamala emyaka 19 nga kaweefube gavumenti gwetaddewo kustabilizinga ggwanga lino. Kati bwe bamala okubeerawo stability then bino ne bijja. Bw'oyogera ku stability eyo council era president mu kwogera kwe bw'abadde ayogerako ku bannamawulire ng'ayogera ku sectors ziri ennya akonye ku atandise n'ensonga ya commercial agriculture ng'erimu ekibazo commercialized agriculture naye bw'otunuulira agriculture olunaku olwaleero abantu balina ekibalo atera okwogera ku 4 acre model. Abantu bw'otunula ekibbattaka ekiri mu ggwanga omuntu alina akataka ke kweyandikoledde bino byonna president byamugamba naye abasajja bava eri bammundu ne bakutwalako ettaka lyo nga toyina kyoyina kwogera. There is that impunity mu kubba ettaka. Kati bw'otugamba nti tulime tulunde naye ng'ate ettaka balitugobaganyako enkya n'eggulu olowoozaawo statement eyo president gy'akoze omuntu awuliriza nga n'emisango gikyakandaliiridde mu makooti egy'amataka tagikubamu ebituli. Nzikiriza nti tusobola okuba nga tetunnatuuka we twagala kubeera ng'eggwanga mu bukulembeze. Tusobola okuba nga tetunnatuuka we twagala kubeera kuba n'amawanga ge twegomba nago gazze gazimbibwa gradually a gradual process. Naye ate tetuli bubi nnyo ng'eggwanga lino President Museveni ne bannewo baalikwatira. Mu 1986 twalina abantu obukadde 13 close to 13 million people. Olwaleero luno tulina abantu abali mu bukadde 45 UBOS report ya UBOS bakuba oba oli awo ebimu byali tebivuddeyo bulungi naye tukunuukiriza obukadde 46. Nolwekyo tosobola kugamba nti ekyaliwo population eyaluli yeyakati. Ekyo kimu. Ekyokubiri ettaka kyekimu ku byettunzi bye tulina mu ggwanga lino Uganda. Ebimu ku byettunzi teryeyongera ate bo abantu bakola ki? Beeyongera. Nolwekyo kitegeeza nti n'obufere n'obukumpanya n'obutali bwesimbu
bwolekera mu nsonga y'ettaka kyokka nga gavumenti tutaddewo kaweefube ey'okulaba nga munnayuganda taggibwako kike kubanga abatukolera ssemateeka tutandikire mu batukolera ssemateeka eya 1995 ezenga ekolebwamu ennongoosereza ennyingo eya 26 akawaayiro akasooka kakinoganya ne kakugamba nti gw'olina eddembe erikuweebwa ssemateeka to own your property either ng'omuntu sekinoomu individually oba in association with others n'abalala n'olwekyo ekyokubiri nti ne bwebanga gavumenti yeekujjako ettaka lyo era eteekebwa okumanya nti kino this is your property era neekusasula kye tuyita adequate and prompt payment. Kanso byoyogera byonna bituufu era byebiri mu mateeka bino biwulirize naye ebikolebwa olwaleero omuntu akeera ku makyanga ettaka ekibaati bakikubyewo ababibaddewo n'emmundu bakuumi ng'ojja n'obaako kyoyogera ne bakuteeka mu drone ne bakutwala. Kino kiwulirize omukulembeze w'eggwanga yavaayo ndowooza twali tugenda mu COVID-19 I think 2021 awo n'avaayo ne directives ez'obutasengula muntu yenna kuki ku ttaka obimanyi bulungi ekyo kimu. Ekyokubiri ffe ng'abakiise b'omukulembeze w'eggwanga mu bitundu byaffe ebyenjawulo era tubadde tufuna continuous directives ku nsonga z'ebyettaka. Ekyokusatu yateekawo akakiiko kalamba mu makaage mu State House akakulirwa Brigadier General Moses Lukyamuzi State House Land Protection Unit n'ebitongole ebirala byonna bize biteekebwawo. N'olwekyo tosobola kugamba nti omukulembeze w'eggwanga oba oli awo tataddeewo kwagala kukola ku nsonga eno. Ekyokuna tusobola okuba nga tuyina abo abakyatulugunya bannayuganda mu bitundu eyo gye bali naddala oba oli awo abatulaba naye eyo si ye position ya gavumenti si ye position yaki ya gavumenti bali babikola ng'abantu sekinoomu gavumenti neekolawo ki babikola ng'abantu ki Honorable Habi amubuuza nti yo gavumenti neekolawo ki baba babikola ng'abantu era we tusanze ebyo ebikolwa ebyempulunguse ebitali nono oba position ya gavumenti abamu ku abo basimbiddwa mu mbuga z'amateeka ne bavunaanibwa olw'ebyo ebikolwa bye bakoze ki bye bakoze naye bwe babanga abamu ku abo bavudde mu security agencies era nabo tebali waggulu w'amateeka okulaba nti oba oli awo banaatwala ebintu by'abannayuganda. So kati ebyo byonna tukimanyi nti bibadde oba oli awo bigezaako nnyo okusafeesinga naye tugezaako okulaba nga tutereeza kakati wano weŋŋambira munnayuganda atulaba nti bwe wabanga eyo gy'owangaalira waliwo ebitannaba kutambula bulungi omukulembeze w'eggwanga amaze okunominatingibwa amaze okwewandiisa kati wano wetuddiramu ne tumwesiga okumuwa will of the people okulaba nga tutereeza olowooza ekizibu ekyo nga bwe tukibadde tukyogerako ekyettaka tekigenda bannayuganda kusinziirako kikose enteekateeka yammwe ey'okulaba nga President Museveni addamu okufuna akalulu mu bannayuganda? Ekizibu ky'ettaka kyaleetebwa even mu colonial times. Yes. So tekirina wekigenda bakoseza mu anti nkuwa background I'm a history student. Yes. Ekizibu ky'ettaka kiyinza okuba nga tekitandise lwaleero mu bukulembeze bwa President Museveni wabula n'aba abatukorona babayita abafuzi b'amatwale webali nnyo bakyeruppe ku mirembe gy'abakyeruppe ekizibu ky'ettaka kyaliwo ekiri lwakuba kyali oba oli awo tekinnaba kwescalatinga kufuna kifaananyi kigazi ng'olwaleero. Ekyokubiri okuviira ddala 96 President Museveni aze yesimbawo kyoga nti okuva 96 wabadde tewali bizibu bya ttaka bibaddewo babadde bannayuganda tebamuwa bululu babadde tebamulonda kanso kati ngenda kwongera kamalirize nakino muzzukulu wa Baale muzzukulu wa Kakeete Baale nti ekizibu ky'ettaka si eyinza okubeera point gy'ogamba nti egenda kutulemesa
okulondebwa mu bukulembeze naddala ekisanja kino president kyagenda okusaba 2026 2031 ekikulu biki bye tukozeewo maanyi ki ge tusobola okuteekawo okukumaakuma n'okupromotinga ebyo bye tukoze bwe waba nga waliwo ebitannabakkolebwa batwongere obukulembeze obulala era bikolebwe kubanga oba oliawo tumaze okubalagako nti tulina kye tusobola okukola era bwe waba nga waliwo ebitannabakkolebwa nga gyebiri nga mwanyinaze happy byalaba ebitannabakkolebwa atwegatteko tulabe nga ebyo tubikola tweyanza nnyo kanso sebo sorry honorable happy owulidde bulungi nnyo ensonga ya kanso ku president abadde ayogera biki ebiyinza okujja bannayuganda bawadde ensonga nnya sectors atandise n'eyo eya commercial agriculture nga mulimu ekibalo naye tumanyi bulungi nnyo nti ebyobulimi n'obulunzi okubifunamu tubikolera ku ttaka naye ekizibu ekiri mu Uganda olwaleero y'ensonga y'ekibbattaka agambye amateeka weegali akakiiko ka State House akakulemberwa afande Lukyamuzi weekali n'ebirala era agambye nti kino ekizibu tekisobola balemesa kuwangula kalulu kano we tubatandikira omanye ennyabo teri kibi nga muyala kutendega lugendo na mukufu nga gwe oli muyala naye nga gwe bakuwadde okutendeka olugendo naye ng'akuba mpi oba omusuubira okwogera kusinziira ku mukuto so kyanaku nnyo RCC okukudaalira bannayuganda nti waliwo akakiiko k'ettaka naye nga mu mutima gwakimanyi kuba nkakasa mumanyi there is no doubt tewali lunaku luziba nga tetulabye be bagoba kutaka ku mawulire oli munnamawulire kituufu ate tewali lunaku luziba nga bwe kirondoolwa ababbye ettaka abatulugunya bannansi ba mu gavumenti gyaweereza kati bwe enjogera yesinga saakuzibwa nandigambye nti oba mukudaazi nti akudaalira bannayuganda naye ekyo kankireke sigenda kimugamba so bannayuganda tulina obulumi bungi sinataka ekyettaka kiri essential okuba nti webigwera wekigwera tusuula ku ttaka tuliira ku ttaka kuba ffe abamu tulima naye leero kubanga tetukyayina moral egamba nti tulime ebyokutunda nga bakwata ffe ebirime byaffe ne babisa ebbeeyi bye bafunamu bye bihayikinga buli lunaku essaawa zino bwe mba kiboga ku faamu kiro y'akasooli eri ku nusu 120 lita y'amata eri ku 100 ennaku ezo ebbeeyi y'emmwanyi naye ebadde egenda ekkamu naye lwakuba nti kibadde global tekibadde mu Uganda yokka jjukira nti olimye heeka zo z'akasooli naye ate atakifunamu tekimukwatako that's why otunda ekutiya y'akasooli oba 2 ng'ogenda kugula kiro y'ennyama kuba kati ya mitwalo 2 bw'ongamba nti ekyettaka tukiwa obudde mufuge onoonya kusooka kututta otumalewo tumanye nti tuzikiriziddwa olwo honorable Nasasira nga mmwe aba Democratic Front DF abakulemberwa honorable Mpuuga mmwe muyina nteekateeka ki ku nsonga y'ettaka ku nsonga y'ettaka n'ebbeeyi y'ebirime ebbeeyi y'ebirime ekyo kyo kikulu kubanga ffe abasinga tuliwo lwa birime tukuze lwa birime tusomye lwa birime so ekyo kyo kiba kikulu ffe tugamba twagala Uganda ey'omunyago ogwabona leero bamaze kunziba essimu naye ensese abadde ayambadde consolidating the shared gains bw'omutunuulira olabira ddala ng'oba kyetaaga n'okuinterpretinga omuntu kyanaayambala akyambaza obuvumu ng'akimanyi kuba nkakasa bamala kukimanya abamu bagenda kwevuma lwaki babyambadde it can't be shared gains nga tetumanyi na group ze tulimu okitegeera gw'oli kuwerekera gw'oyambalidde t-shirt leero budget yokka eyokeddwa esobola okutuzimbira referrals 2 nga ziri well equipped naye gw'oyambaza t-shirt y'okukonsolidatinga gwe byewanyaga tali na sure oba ewaka n'asanga tebanasibawo
gw'ogamba nti you're consolidating the shared gains. Twagala Uganda ey'omunyago ogwawamu. Tukiriziganya nti tewali bukulembeze obuli twenkanya kyenkanyi. Naye kibeere kwa kilistiko. Nga mwami Bale oyinza okubanga tosobola kwenkana nange oba ne mwami Ninsiima. Naye nga wooli at least oli comfortable. Nga toyina bye weeraliikirira. Nze saawa zino neeraliikirira nsula nsaba Mukama nyamba omwana wange talwala kuba siri shuwa mu ddwaliro ekyetaagisibwa tekiriiyo ate siina ssente ze mutwala we kirina kufunibwa. Naye tuyina yeesisimu nate flight nebeerawo akeberebe lwaki yeesisimudde. Yes, cut is those that shared gains. Naye bw'ogamba ebya Uganda tuli bagagga. Agakaani abadde wano nga batongoze okuzimba eddwaliro. Tulina wano ekifo kyeruba wabali mu kuzimba ddwaliro tekyali byakutikka bannayuganda kufulumya abantu tekyali kutwala muntu bweru bagenda bajja si kya bweru kya busobozi. Obusobozi. Nze mwami Bale nali muto naye nalabako nga ntwaliddwa mu ddwaliro mwe bataatuwandiikira ku kapapula okugenda okugula eddagala mwe baatuwa obuugi. Ekyo kye kyasinga okunsanyusa ku myaka egyo. Nasanyuka okulaba nti ngenze mu ddwaliro tebakomye kunkuba mpiso naye bampaddeyo obuugi. Ate ne batugamba nti n'omujjanjabi omu n'omulwadde bafuna ekyokulya. Essaawa zino amalwaliro gaffe ge twandiisa aga gavumenti geetaaga obujjanjabi okusinga ffe bannansi. Ne Pulezidenti Museveni bw'abadde ayogerako eri ab'amawulire atulaze nti essira balitadde nnyo ku nsonga y'ebyobulamu kumpi buli ggombolola ya Uganda. Ina health center kyetuyita health center 3 era nti kino essira balitadde nnyo ku prevention. Amalwaliro agali ku mutendagano gakola ebintu nga immunization yensonga lwaki omwami olwo yogedde nti kati tuli bangi compared 1986 kubanga batugemye era president agambye ababadde awo nti mumbuulire ku muba wali wayina polio mu Uganda wano ebintu ng'ebyo babitugema tekyali bulwadde ng'obwo. So kati ku byobulamu president alaze nti njagala tubeere ba mazima nabenkanya. Twogere reality si bya boardroom omanyi ebyanjawulo. Nsobola okuyita mu musomo era nkuyigiriza ebyenjagala okole ki ne reality nze naawe amazima tugamanyi. Nkutandikize nagulu tugendeyo olaba abakyala kubanza ekyo kinuma nnyo ng'omukyala. Olaba abakyala abali wansi ku floor nga balajanira abasawo. Omanyi olunaku bamaama omukazi okuzaala eyo essaawa ya happy sindika obulamu bwo buba budda oba obutadda. Naye omanyi bamaama abawaddeyo obulamu bwabwe ku floor nga tewali agamba naye nga n'olumu ebigaano bakwatisako bibino wamanga kyengenda okugamba nakirabako si kyambu. Toyina kaveera ka 13 bw'oba oziyina bakulagirirawo okajja buno obwa bbulu ne black. Toyina gloves ddala gavumenti yaffe ku musolo gyetukuŋŋaanya nakazadde n'abulwa gloves ezimukebera kulaba obuwa watuuse okuzaala. Nakazadde n'azaalira ku floor olw'okuba tebaagala awalampa akatanda tayina kaveera ka 13 ng'eno mutudde mwegabanya ssente obuwumbi n'obuwumbi obutalumirirwa munansi ne mukomawo okumwambaza t-shirt ne ka silver plate k'omuceere olw'okuba weewandiisa. Genda Kawempe olabe ekiri oyinza okuvaayo bw'otaba wa mutima mugumu okuwasa okuvaako oba okuzaala n'ogamba mukyalawo nti tukome ku kino. Kikaabya amalwaliro gaffe geetaaga obuyambi okusinga ffe naye si kuba nti tetulina ssente. Bw'otuula n'olaba engabanya bannabyabufuzi gye bagabanyamu ebintu byabwe nga ne bw'ogamba kale bannange yadde tukimanyi mutambula mukola biki kale musigaze hafafafafu eddayo eri abantu wallahi tukyusa obulamu. Ennyabo tweyanziza nnyo honorable kati dene ekirala nze nyina okwemulugunya muzeeyo ono buli kaseera okutujjukiza gye yava bwegaba maka nga semaka alina okujjukiza abaana gye yasanga nyaabwe gaba gakyali maka
atujjukiza tusobole okumanya gye tulaga kate waliwo gunda abanyakole balina olugero nti ekefiire nyina eka yeyanjulira abaana kitegeeza ki obufumbo nga bwafudde oba amaka nga tegakyaliwo semaka buli lunaku oba weyanjulira abaana bajjukiza nti gwe taata awo omanya nti amaka tewakyali kati nono kitaffe atujjukiza buli kaseera mumanyi nyamwe namusanga gindi nyamwe namusanga gindi tunabeera mu olwo tetuveemu toyanziza honalebo nja kuddira sebo kanso ewulidde bulungi nnyo President Museveni bw'abadde wali e Lweza nga bakamala okumunominatinga ensonga y'ebyobulamu alaze nti bw'okompeyalinga 86 n'olwaleero biina we bituuse ate n'ategeeza nti singa tumwongerayo emyaka gino 5 bigenda kusukkako ne we biri naye Honorable Nasasiro n'agambye nti ku ssente ze yalaba mwegabira oba zaalaba nnabyabuzi beegabira nze nenzijukira ekyali ekkololo wano mu bya seeki lwaki omukyala atuuka okuzaalira wansi awo nga talina na kiveera talina gloves we tubatandikira kati okusookera ddala nakugambye nti bwe ntunuulira mwanyinaze nga asabumitinga alina ennyiika ennene nnyo naye engeri gy'afunye omukisa n'ajjako ku ttivi y'eggwanga esebo oba oliawo ayinza okugenda nga enyiika ekendedde naye yakugambye nti naawe oyogera okudaalira bannayuganda okusookera ddala history repeats itself yesebo ensonga lwaki tunokolayo ebyaliyo nabikunyonyodde omukulembeze w'eggwanga ayagala okulaga omugigi omuto oguliwo kubanga population esinga wano mu Uganda bavubuka youth bakola ebitundu 78 ku buli 100 75 I stand to be corrected naye okuwa ebyali biriwo bisobola okutuwa ekifaananyi ekyolwaleero n'okulaga wa we tulaga kubanga abavubuka be basinze okubuzaabuzibwa naddala mu kiseera kino kye tulimu eky'ebyobufuzi we are in a political season nga buli propaganda yenna anajja omuntu asobola okumukonsuminga nti kyekituufu naw kati omukulembeze w'eggwanga bw'akulaga history tali mu kugezaako okugamba nti ali mu kweyanjulira nti nze taata no ensi yonna ekimanyi ye pulezidenti w'eggwanga naye ali mu kulaga nti kiki ekyali kiriwo wali olwaleero tuli yaddeyaddeko bwe tuba nga tuli yaddeyaddeko tumwongere obukulembeze then ebintu bitererere ddala ye naye oluvannyuma lw'emyaka 4 bwe biba biganye emyaka 4 binaatereera mu 5 gino obarana naye nakugambye ku myaka 4 twamala kumpi 19 nga tuli mu kustabilizing eggwanga lino bayozefu koni n'emikutu gye twogererako egimu gyali tegiriwo akubuuza ziti now stable anti kamubuuzeeko mpozi nga stability kyesitegeera tuli stable oba mutukangakanga kubanga of recent twakalaba report nga bana uniform bennyini babadde batutega zibbomu bye bayita bomu okutukangakanga okututeerako entiisa egamba nti olaba zitandise kati so njagala twawula stability n'okutiisatiisa omunansi kuba kati nze nga nze kyampa n'enyike n'engamba oba nekoni yali planned n'engamba oba neera kwena baamuwaayiriza nakyo kyali plan kuba bw'oba osobola okuwaayiriza mu Kampala awali abantu obukukumbi olw'okuba gw'olina by'oyisaawo nakutiisatiisa n'ebyayita mba si byesiga bandibanga kakundi kaliwo okututiisatiisa okutukuumira mu buwambe ne mu ntiisa aba NRA National Resistance Army bwe bato nyina omukisa nti nayogerako ko n'omukubo batannaba kufa may his soul rest in peace yali omugenzi Pecos Kuteesa RO 0026 bwe yaŋŋamba nti bwe baatuula ekawumu n'ekanyanda mu 1984 baakola kye bayita 10 points program olukangaga luli olulina okutambulirwako era mu point eyasooka yali yakuzaawo demokrasiya restoration of democracy mu 10 points program kiki olwaleero kye tulaba ti bano beesimbawo oba bagenda kwesimbawo bannayuganda babakole ki babakubeko akalulu oba babalonde point ey'okubiri yali yakuzaawo obutebenkevu
yali ya security. Security kitegeeza nti omuntu oli free weetaaya. Ekikulaga nti mu Uganda tuli stable. Amawanga agatuliraanye bo ebyabwe abamu ku abo nga security yaabwe basiba bikutuka baddukira wano. Hata watali mirembe owungirayo. It is a planned move okubanyagirako mwongero tutiisa. Awatali mirembe mbadde njagala okulaga mwanyinazi. Awatali mirembe towungirayo. Hati kati owungirayo oti. Nandi kakati bw'oyogerera omuntu wa bulijjo ye ayagala okumanya nti bw'akeera n'ava Nakawa wali eri mu Kasokoso ng'agenda mu katale k'e Nakawa ayagala agenda agulire asuubule atwale ku mudaala gwe Kasokoso n'asanga abavubuka be twakazaako bakifeesi ne bamuba ne basika akasawo ne batwala essimu ne ssente ze ne bazitwala. Kati bayize n'otuli utuusaako buliisa maanyi. Kati stability gy'oyogerako. Okusookera ddala njagala onkubira ettooki. Abavubuka abo abaali banyaga abantu naddala wano mu Kampala kuba kanjogere Kampala bwe ntera okuwangaaliramu ennyo. Abaali banyaga abantu obusawo ng'okkirira wali mu paaka ne bakunyaga n'okola ki ne bakunyaga. Njagala onkubira ekifaananyi bwe baali n'olwaleero kati bwe bali. Olwaleero kyenyinza okutegeezaako bwana RCC mpozi RCC no balina bafuso diso biki katono RCC. Bwana RCC kyenyinza okukakasa nti bayongeramu n'obukodyo kati tebakyatubba kyokka batutuusaako n'obuliisa maanyi kati pepu tutambula nazo mu nsawo. You see, kati kino kiwulirize mukulu Bare n'abatulaba. Mbadde njagala okuwa ekifaananyi nti okuba ettooki abaali banyaga bannayuganda naddala mu Kampala wano bwe baali n'olwaleero bwe bali percentage bweri. 1 twakizuula ti abamu ku bavubuka naddala abawangaalira mu mugotteko betuyita youth by ghetto youth abamu ku abo be baali babeera mu pulaani eyo. Naye omukulembeze w'eggwanga bwe yakitunuulira na appointinga director of crime intelligence mu ggwanga ye Major General Christopher Damulira ne Major Kuteesa. Kakati bali mu kukola kaweefube era baamutandika dda okulaba butya bwe bayogera n'abavubuka bana ba ghetto youth. Era omukulembeze w'eggwanga bwe twogerera bwe yabagamba nti bakole ebibiina by'obwegassi naddala bano abawangalira mu bulamu bwabwe obwa ghetto ensimbi yamala ddo ziteekamu. Kubanga twagenda okukizuula nga ekimu ku ebyo ekibaleetera okubeera mu criminality kubeera nga tebalina byakukola tebalina mirimu. Kubateerako ne skilling program. Kakati skilling program era ne zijja n'ebirala. Nolwekyo nze ndowoozaamu nti tusobola okuba nga tetunaba kusanyusa bantu bamu kati nga mwanyinazo ono owa DF ne banne gy'ava e Rubaga nti tetunaba kubasanyu tebannaba kuleetebwawo kamwenyumwenyu ku bimu ebitambula. Naye ate nkugambye tetuli bubi nnyo nga bwe twasookera. Kati ebitusomooza biri bibiri essaawa zino nze bwe ndaba kubanga tewali ggwanga lyali libaddewo nga terina birisomooza ne mu maka gy'ovudde mukulu Bare waka waliyo ebitannatambula bulungi ng'essaawa zino oyinza okubeera wano akamesegi n'okalaba nti naye wavuddeyo kino tekirinakola ki ekyo tekikujjako kubeera mwami waka okitegedde. Naye wadde waliyo ebikola ki ebisoomooza. Kakati ekikyatusomooza okusookera ddala naye etteera nga nakyo era tukisalidde amagezi oba oliawo obwavu mu ggwanga ekya stability kyo twakitebenkeza wadde nga oba oliawo buno bupetipeti crimes bukyalimu naye era poliisi ebukolako n'abyokwerinda abalala nti obwavu ebitundu 233 omukulembeze w'eggwanga byabeera ayogera ku poverty line ebitundu 333 ebikyali okukolera olubuto lwokka ebyo bikyatusomooza. Naye wadde bitusomooza 67 ebitundu 67 byo biri yaddeko biri ebitundu bye mwateerawo PDM. Yes, ne tuteekawo program ziri parish development model emyoga n'ez'abakyala okugaininga okulaba nga tugenda mu man economy. Eyo ye message y'omukulembeze w'eggwanga. Ekyokubiri era ekikyatusomooza ye enguzi mu ggwanga.
kubanga enguzi abagirya be bantu abatono ab'olubatu naye ng'eri syndicate it is a syndicated system eringa etambulira mu lujegere bweti kyokka omukulembeze w'eggwanga tatudde ku kino kulwanyisa nguzi yavaayo n'akakiiko karamba ka State House Anti-Corruption Unit akakulirwa Brigadier General Henry Soke ne ttiimu ye era bangi nnyo mu local governments n'abalala abalidde essente z'omuwi w'omusolo abeenyigidde mu bulabbayi obukenuzi n'obubbi bw'ensimbi z'omuwi w'omusolo bangi nnyo batwaliddwa mu mbuga z'amateeka era wetwogerera ndowooza abamu ku abo bali mu makomera kakati abatalina bwogererera be bali mu makomera bagimu bali luzumbula banoonya bululu bino bikyatusomooza ebintu ebi bibiri naye era omukulembeze w'eggwanga engeri gy'ali nti alengerera wala buli kintu kyonna abeerako ne solution yakyo lwekyo njagala okuzaamu amaanyi atulaba nga tuli mu nomination period eno mu kwewandiisa kw'omukulembeze w'eggwanga kyembasaba kiri kimu nti tusobola okuba nga tetunnaba kusanyusa buli munnayuganda mu bukulembeze bwaffe naye ate tetuli bubi nnyo nga bw'ogamba nti kati omukulembeze w'eggwanga ayogedde n'ababuuza mwe bannamawulire nti mumbuulire omwana oba omuntu yenna kati akyafa endwadde ziri zinnamutta bwe twali tusoma twasomanga kye tuyita 6 killer diseases kubanga nze bwe nali ntandika okusoma ekashagama nze ebimu ku byambuuzibwako nga ndi mu kibiina eky'omukaaga ekyokutaano n'ekyokuna 6 killer diseases zipoliyo zimizozi zaani ezo naye olwaleero luno omukyala tukkiriza nti amalwaliro agamu waliwo abeegatta nabali ababbayo amadagala abaagala okuvumaganya ekifaananyi kyaffe ekya gavumenti naye era akimanyi bulungi nti katonda bwamuyamba n'asumulukuka bulungi omwana eddagala alifunirawo ery'okugemebwa endwadde zinnamutta olw'ebyo bannayuganda emyaka 5 egiddako bagenda kusinziira okubabongera obululu anti kakati okusookera ddala ffe tetuli mu bukulembeze lwakugamba nti oba oli awo endowooza eri waliwo baganda bange be nalaba bali abava eri ekavule saidi y'ekavule makerere ekavule nga bagamba mwekwekwatise balina engeri gye bakozesa oluganda lwabwe mutwekakatiseeko webale nnyo tuli mu bukulembeze olw'okusalawo kw'abannayuganda kino kiwulirize nteeka ku likodi anti nteeka ku likodi we are in leadership because of the will of the people yes bantu bebasalawo okumanya buli kadde ndi akalulu baba bakakutte anti okumanya abantu bebasalawo one tuli bakulembeze abali accountable to the Ugandans buli luvannyuma lwa myaka 5 tuddayo ne tubasaba kubanga amaanyi gali eri abantu yes buli luvannyuma lwa myaka eki ate kati ku luno ebigambo byoyogera bikontana n'ebya minisita wa ssemateeka yagambye anti ku luno akalulu tekasitiina kye kayinza kukyusa naye bayina we batudde mu kasenge balabe nga bakyusa obukulembeze kati amaanyi g'abantu mba temugajjeewo minisita wa ssemateeka si yayagolera gavumenti pulezidenti wa kibiina kirala minisita wa obwenkanya ne ssemateeka pulezidenti wa kibiina kirala era ayina nneekeye mwatuula oza baali batudde ne last week ku papopo eya DP naye nze nkuwa position ya gavumenti okitegedde bulungi kati yawula ebintu bibiri ffe tuli mu bukulembeze because of the will of Ugandans oluvannyuma lwa myaka 5 tuddayo ne tubasaba obukulembeze era ne babutuwa Honorable Nasasira President wabadde ayogera nga yakamala okunominatingibwa agambye nti ku nsonga ezennya ze tulina okutambulirako okwejja mu bwavu akonye ku nsonga ya services awo natwadde ebyokulabirako amawoteeri transport sector tourism n'ebirala naye bw'otunuulira era bannayuganda beemulugunya ku nsonga nti yadde atukuliza tuyingire transport sector abali mulimu gwa boda balina ebibasoomooza bana banvuga taxi bibasoomooza bw'ozimba woteeri yo bikusoomooza emisolo giringa emisolo oyogera ki ku sector eyo president gyalugamba nti egenda tujja mu bwavu sector eyo yanditujjeemu singa eggwanga lyaffe tuligabana kyenkanya tutya
gwe ogenda kuzimba hotel obule gifunamu jimu agizimba afunemu dwakinze mba sifunamu ye naafuna anti toyina bwogerero bakasitoma ye abayita ne bagende uwenze soya bayita waliwo okunoonyereza okwatuukibwawo mu bya gold bwe kyakyaka ennyo baana abaali bannannyini birombe okuggyako mwagala kunjogeza byansimatu bendese kololo bave ku simu batwala obulamu naye ekyo tekigenda tugaana kwogera leero nyina ekintu kyendabye nga nzijja nga tebananzibako simu bw'oba osoma akatabo ka late John Basheija Kazola Betrayed by My Leader waliwo lwe bali mu motoka ne President Museveni nga bali ku paaka najjamu omutwe awuubire ku baki ku bantu ne bamugamba bayinza okutuusaako obulabe n'agamba babuntuusaako nabyeki naye leero nze ndabye ku mundu zesitalabangako ne wendi wano mpulira ndi traumatized olwaleero luno oyo gwe bayita omwagalwa w'abangi luli yali tabbye kati gwe twagala ennyo ekimutuleeseza buli kirasho kyonna olw'okuba bamuwandika ng'ate tumwagala kyekyakyako kabonero n'ekirala bannayuganda tuleme kutuukiriza bayibuli byeyogera nti tulina amaaso tetulaba ate tulina amatu tetuwulira ennyabo President Museveni yalikiriya olunaku lwe yalangirira yero ye okubeera nga yekala y'abasibe simanyi lwaki abasinga tebalaba makulu gaali mu mekusufu agali mu kintu ekyo lwe olunaku lwe twasibwa tuli mu busibe ate ojjako ki nakula uniform y'abasibe yali white yali white nga mpale nyimpi ne top nga ya white kubanga kyenzijjukira olunaku bwe balangirira yero okubanga ye uniform y'abasibe nalimba mixed nga naffe tulina uniform ya yero ne bagituusizaawo ne batuwa purple now that day lwe lunaku bannayuganda lwe twasibwa naye tetwakiraba abakula ebiseera ebyo tebakirabwa lwaki ogamba nti tuli basibe nga omukulu agambye democracy wali twetaaya tutambula ekireddembe weekiri security weeri stability bino wamanga democracy weeri ng'ofrustrating abalina okwewandiisa olw'okuba toyagala obeko wobasisinkana abantu basalewo oyagala weetaayo olage nti gwe nanyinimu eyo ndowooza ye democracy gy'otegeeza democracy mweri nga gwe mwoteeka olukuŋŋaana terakkirizibwa mulala kuluteekayo bw'oba oyagala kololo nga toli mu kakukuuna ako akaabasiba akaatusiba oyinza otandika January ofumbirwe ozaale omwana aguraduatinge nga tebakuddangamu oba okkirizibwa okubaayo kyoteekayo yes naye nga mu bitabo batugamba itiza Ugandan ceremonial ground babulu nakyo bakikyuse tukimanye nti nakyo bakitwala olaba batwala Kisozi ne tutalwana olw'okuba tetulina busobozi balowooza kololo gye tunaabawambako era nayo bajja kikola naye kyenyinza obbakakasa nti ekikuta obudde kigenda kubuta ate kinaabutanga mmwe ba DF temutaddeewo candidate mubanga abakkiriza nti atukulembera agira agenda mu maaso kankubuulire kibi nnyo okupakuka okutema omuti nga tomanyi kyonaatemesa oba ddala kiri shaapu bulungi oba entema yago oyinza ogutema gukugwire tukugambye ffe tuli ku musingi ate twagala platform gye tuyina okugikozesa okutegeeza bannayuganda nti bino byonna tubisobola ng'ogyemu owala twagala tuve mu ekyo ekituwaawaza amatu tudde ku reality tuleyinga strategy enyagulula gye twanyagibwako mwami RCC neyanziza okuwagira gavumenti nkutegeera nze nga mwannyoko nkutegeera kubanga maybe oyagala tuukiriza ekyobutaluma ngalo zikuliisa naye wali otuddekaawo nga weebajagala n'olowooza ku munnayuganda atanafuna kyakulya nga ate talina nasuuba oba anaakifuna mutufugidde emyaka 4 buli kiseera mutujjukiza tubapulaningira kino mumanyi twabawaako kino taata omubi yenna omwana buli lwaleeta requirement amujjukiza bye yamuwadde jjo taata leero oba tunaalya kiba nange jjo mwalidde nze neeze nabadde nazo mwone luli mwalya oyo aba taata omubi nsaba ove wano kati nkutuma
kubanze nyinza obutafuna chance sinka n'oyo omuzeeyi kirooto kya ntiisa gyendi njagala ove wano okozese ofiisi yo siri sure oba omutuukako kubanga ne bye tuyina birala oyinza okubeera awo nga ne gyayita tomanyiiwo nga naawe ogenda mulabira ku TV nga nze naye nkusaba kozesa ofiisi yo omugambe azibula amatu yadde kyandiba kikeerezo manyi kati nalabye ali mu myaka egitakyakuuma byama egyo myaka ate giba gyakujja mu public mpozi gwe omulungi alaba stati kubanyi n'ebyama bye nalabye ayogera gye bamubuusiza enkoko gye bakola jjajja yenna bw'atuuka emyaka etaziyiza kyama wakujja mu public munnayuganda katusooke tumuwe ku update ku kiri wali eri mu bitundu ebyerweza nga tuli ku mukolo ogwa nominations abo abeegwanyiza okubeera ba president ba Uganda ate nga kutandisa olunaku olwaleero era nga ye asoose ye mwami Yoweri Kaguta Museveni amaze okubeera nominated nga bw'amaliriza ate ayogeddeko eri ab'amawulire ensonga n'azikoonako ezikoleddwa naye nga bikyagenda mu maaso kyenkakasa nti ndowooza mu budakiika butono nnyo era tujja kuba tutwalayo kirabika nga ate candidate owokubiri alabika amaze okutuuka nga bwe tunaaba tukutegeezako mu maaso kaawo naye katugira tugenda mu maaso nga enteekateeka eyo bwejja mbadde ntuma ennyabo mwanyinaffe alasise gamba muzeeyi awulirize omulanga gwaffe ate abeere open ku ebyo bye tusaba by the way fenga DF tumukakasa nti tetugenda na kumuharasinga bw'aba kyatidde ekyobuwanganguse kubanga ndabye opposition abasinga bajja bamukangakanga nengamba oba nakyo kyandimuleetera okubanga atya okulekulira kuba tamanyi kyazzaako genda omugambi nti Democratic Front ne bwe kiba kyetaaga kumuwa bukuumi buli gy'alaga okuva mu kinaabiro paka ye waayagala tujja kikola naye tatukuuma kudda mu kuyiwa musaayi adde ewalabirira nyabo waliwo omulabi waffe ali ku Star TV aweereza wano ka message akubuuza ono ye Kaziba Moses asinzidde embuya mu Nakawa nsuubira obeyo gy'oyagala okukiikirira oba eyo Nakawa East ng'oyagala Nakawa West abuuza nti singa omwana agenda nabba emmere ewaka nga mwana weewaka oba neiba nabba emmere ya neiba we abuuza eyo ebeera insecurity oba ebeera instability agambye nti oconfusinze ebintu bibiri ku instability ne insecurity akubuuza eyo ebeera instability oba insecurity omwana bwabba emmere ewa neiba omwana nabba mu nju wennyini ewaka waabwe emmere oba neiba nabba emmere ewa neiba we but neiba okubba emmere ekyo kyokka kabonero ka buyala tebeera insecurity ate tebeera instability buyala nze era by the way bwobba emmere yange soogera wotuukira okubba emmere embeera ebyambi enjala ebadde ekuluma kyovudde obba ng'ate tolina busobozi naye kati ogisanze tekiba kirungi naye ate ndaba ina part of it tweyanza nnyo tweyanzeege gwe omulungi alaba Star TV emnyenye gwange oye Honorable Happy Nasasira yamyuka ate akulira abakyala mu kibiina ekya DF ekikulemberwa Honorable Mathias Mpuuga era nga aluubira okubeekula omubaka wa Parliament wa Nakawa West ekulemberwa Honorable Joel Ssenyonyi we twogerera kati kanso nkomyewo gy'oli tubadde twogera ku buweeza President Museveni bw'abadde yakanominatingibwa atuwadde sectors nnya eziyinza otuddaabulula nga mwe muli n'ensonga ey'obuweereza era tuwadde ebyokulabirako nti amawoteeri weegali era tugende mu maaso n'okugettanira okugazimba kuba gagenda tugulako emmere gagenda tugulako ebyo byonna bye tulunda ate tweyongera okufuna ssente akonye ku transport sector ti obwo buweereza tuwalizimu obwo bonna buweereza naye ate bannayuganda abamu bagamba nti emisolo gisusse siyinza kukolawo kawoteeri kange ne kasurviving olw'emisolo transport sector bali eyo bakaaba double taxation ebipapula biringa ebipapula ku nguudo aba taxi nze omanyi boda eziri packed ku poliisi naye ng'omwana wa boda olumu ava nawaka ng'agambye mukyala we kampuubeyo ababiri nkusindikire tweyanza Honorable Nasasa n'atagiwuuba ne bagikwata mu bufunze Honorable RCC nga tumaliriza kati okusookera ddala bingi byogeddwa esebo naye world over esebo tewali gavumenti naddala ng'eri mu bukulembeze etayina bantu boogera bigambo nga mwanyinaze byayogera world over
Esebo wabula byeboogera tebituyinula ttama ffe tusigala tukola kye tulina kukolera bannayuganda kubanga nti ne bw'ono abawuliriza era omuntu yenna nga yakukyawa bw'awerekera akubanja gujja bagira kati oba oliawo biyinza obutaleetawo nnyo embeera. Ekyokubiri abadde antuma nanga nti gamba omukulembeze w'eggwanga naye mu kibiina mwava ekibiina ekikyali ekipya ekya DF ayinamu abakulembeze nga batuulana mu palamenti ng'omu ku abo ye Mathias Mpuuga Nsamba akulembera constituency gye bayita Nyendo Mukungwe is a good legislator nze ndowoozaamu nti asobola okumutuma yaliko era ne leader of opposition asobola okumutuma n'abeera akuwa information mu ddakiika njagala okutegeeza nti byonna byenjogerako Mwami Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa yabitebolingako mu parliament kiri mu buwandiike it's not a secret nebitakolebwako betulowooza nti tuvuganya nabo obanga twogera eddoboozi limu ennyabo tetumanyi gye baabiteeka honorable tuwumbewumbe harasisi kati ate fe amayinja atukubagaki ye nyini amaliriza ng'agamba betulowooza anti bemmwe ogambye bemuvuganya bemmwe ate mvuganya honorable hati muleke omukulu amaliriza olwakadde aba ndooza ayogera ku bali ab'opposition esebo naye ng'owumbawumba yes nga mpumbawumba njagala okukubiriza mwenna abatulaba nti ekiseera kye tuyingidde kiseera kya bululu kwewandiisa ba candidates kunoonyezaamu campaigns n'ebirala mbasaba okugoberera amateeka tugoberere amateeka security agencies zonna tezitudde era tezigenda kusuula nnanga wabula awanaabeerawo non-compliance bajja kujja baluŋŋamye kubanga gwe mulimu gwabwe ogwabaweebwa n'olwekyo mbakubiriza okutambulira mu mateeka okuuma emirembe kintu kikulu nnyo emirembe eri Uganda emirembe eri amaka gaffe emirembe kyembakubiriza mbagaliza olunaku olulungi awangaale nnyo Serwatika Lwattaka tweyanziza nnyo Ssebo Kanso honorable Sibula bannayuganda neyanziza abalabi baffe ku Star TV sorry ennyabo mbeebaza naye mbasaba ekintu kimu mmanyi waliwo bekigenda okukola obubi naye ge mazima nsaba abantu baffe mwena gye muli ennyabo tuli mu kiseera kyavaawo ntutyewo twagala okukyusa obukulembeze mbakakasa era mbasaba kyenyinza obagamba nti enkyukakyuka erina okusanga omulamu kituufu tukole byonna bye tukola naye tubeere beegendereza eri obulamu bwaffe amalaalo tegajaganyiza buwanguzi naye omulamu ajaganyiza obuwanguzi tuwulirize naye twekenenye nga tetunakola bitugambiddwa ogenda kufa tugenda kuleeta ebimuli tukomaawo okuba tukirabye wangi mbasaba nti tusobola okukozesa obululu bwaffe emimwa gyaffe n'enkola endala ng'okuteeseganya nga tuyita mu mitendera gy'obukulembeze bwaffe okwemulugunya kwaffe okuwulirwa okusinga okusanga nga oyasiddwa omutwe lwaffe b'owagira otiddwa olw'okuba owagira nasaasira nange njagala kukulembera balamu kituufu nze ng'omuzadde mpulira bubi ng'abaana baffe bakwatiddwa ng'ate bwe bamala okukwatibwa nakyogerako waliwo okuyinda ennyo lwe kwayinda nga Honorable Bed Bwanika agamba bateese balekule abasibe naye nga waliwo abagamba nti tewali kuteesa nze ng'omuntu nagamba nti obutateesa kulungi nnyo ku musibe nga si wuwo obutateesa kulungi nnyo ng'omusibe nga si wuwo naye nze kyemmanyi nga maama ng'onkwatidde ku mwana sinza atagala Museveni wabula nsobola okwesanga nga agenze olw'obwo obulumi bwe mba mpulira n'olwekyo nsaba bamaama bataata abaana baffe banyinaffe
twetabe mu kalulu kano nga tuli beegendereza nnyo kubanga after all ebibeerawo byonna famire zaffe ze zigenda okulumwa bw'oba ofudde it is your family ebeekuluzinze eyanze gw'owagira ngenda kusigala ng'era nkyalwanirira ddembe ly'abasigadde njagala nkulwanirire ng'oli mulamu tuwulize amatu Katonda yatuwa amatu abiri okuwulira ennyo amaaso abiri okwekenneenya ennyo n'omumwa ogumu okwogera bye tumaze okwekebejja nsaba akalulu ak'emirembe yadde nkimanyi tegigenda kubeerawo naye nsaba ffe ng'abantu twegendereza okulaba nga tukavaamu nga tuli balamu nakawa west mbaagala nnyo era nsaba tubeere beegendereza tuve mu kalulu kano nga tuli balamu eggwanga twagala nkyukakyuka naye nandisabye etusange nga tuli ffenna abalamu tutuule twejjukanye bye twayitamu twewale nnyo emivuyo we tuba tusobodde ojja ewala tweyanza nnyo tweyanzeege gwe munnayuganda laba Star TV emnyenye eggwanga oye Honorable Happy Nasasira era ng'oyo yamyuka akulira abakyala mu kibiina ekya Democratic Front ekikulembera Honorable Mathias Mpuuga kyokka ng'ate era aluubirira okubeera omubaka wa Parliament akiikirira Nakawa West tabaddeeka abadde ne Kansoni Nsimaga Kibayo ono ne assistant RCC owa Jinja City Southern Division babadde batukubira tochi kubigenda mu maaso wali eri ku lunaku olwa nomination tulabye President Museveni bamaze okumunominatinga era ayogeddeko eri bannayuganda nga yakamala okunominatingibwa n'atukubiriza okugoberera sectors ezennya okusobola okwejja mu bwavu bazikubyemukko ate tochi era nkakasa gwe atambudde naffe essaawa eno ennamba tosigadde kyekimu olina kyojjeemu naye nkujjukiza nti okusinza kakiiko ak'ebyokulonda campaign officially zigenda kuba zitandika ku lunaku olwa bbalaza ng'ennaku z'omwezi 29 tukuume emirembe mu kiseera kino katusooke tukummuzeeko ate enteekateeka eno nga Star TV tukyagendera ddala maaso n'okuba tooki ku nominations olunaku luno olusooka era tujja kuba tukutwalako erubowa tulabe ki ekiriyo e Lweza ku mukolo guno ng'ate bwe tukuleetera n'abagenyi abalala okwongera okutukubira tooki Star TV enteekateeka ekyagenda maaso tovaawo tukyakuweereza. Just to let those who are watching this program on various digital platforms on TV in Uganda and beyond, the commission is right in front of you. Let me introduce the commission. The chairperson of the Electoral Commission is Justice Byabakama Mugenyi Simon. The people watching would like to know who the people are that are seated in front of here. The chairperson, Justice Byabakama Mugenyi Simon, he's raised his hand. The deputy chairperson is Hajat Aisha Rubega. From the extreme left from where you are is Commissioner Dr. Simba. No, Commissioner Honorable Anthony Okero from the extreme left. Next is Commissioner Dr. Simba Sali Kayunga. And after the deputy chairperson, the next is the chairperson obviously and Commissioner Honorable Stephen Tashobia. Commissioner Caroline Binamario. Commissioner Peter Emorut. And Mr. Richard Kamshababo, who is the secretary of the commission. You're welcome. Now we will be shortly protocol will be bringing in the next aspirant who too will go through the process of nomination as provided for in the law. Protocol, we are ready for the next aspirant.
The next aspirant is walking in, accompanied by his people, as provided for in the law. And that aspirant is Mr. Joseph MABIRIIZI. Mr. Joseph MABIRIIZI is the next aspirant. Welcome. Protocol will lead you to where you want to sit. Take your seats, and Lord Chair, now I hand over to you to take forward the process. Thank you. Thank you very much, Julius. Our distinguished guests, once again, I would like to welcome you for this very important activity. The Electoral Commission will now proceed to consider the nomination of the second aspirant for today. And that is, I understand, Mr. Joseph MABIRIIZI. May I ask his representative to bring his papers to the Commission for verification. Thank you. What is happening there is all provided for in the law. The Commission, the chairperson of the Electoral Commission, Justice BWA Simon, has asked the person with the documents of the aspirant to take them to this table on the left here, on my left, of a team from the Commission, the Electoral Commission staff, to verify every element that is required in the law for anybody that approaches the table of the Commission aspiring to be a presidential candidate. And in those documents, there is the nomination paper. That nomination paper, the law says, must be filled in triplicate, 3 copies. So that team there, headed by the head of legal at the Electoral Commission, is examining the nomination paper to make sure that it is filled correctly and properly. And there should also be a declaration by the candidate consenting to nomination, so that the aspirant is not has consented that they wish to be candidates for the position of president, for the seat of president of the Republic of Uganda. So that's what is happening there. They also check the papers to make sure that they have attached evidence that they went to school
and that they attained a minimum of advanced level standard of education, or in our ordinary description, senior 6. And again, all that is provided for in the Presidential Elections Act, which is the law that guides the election of President of the Republic of Uganda. They will also check to confirm and to prove that the aspirant is a registered voter and that he exists on the National Voters Register, and that too applies to the proposer and seconder. The aspirant must also provide post-size photographs. Those photographs are meant to be used, among other things, for the production of the ballot paper. The other proof that the team here is checking is to confirm that the aspirant fulfilled the requirement and is in compliance with section 10, 1 and 3 of the Presidential Elections Act, which speaks to the number of supporters that the aspirant must have proven to have secured at least 100 supporters from 2/3 of the districts of Uganda. When you compute that out of the district of Uganda, that makes it 98 districts. And therefore, the minimum number of supporters to enable an aspirant proceed to this level, to a next level of this process, is to demonstrate that they have at least 9,800 supporters distributed across the country at least from 98 districts. And there has to be a certificate that they must have obtained from the commission to that effect. They should also, the aspirant must also show proof that they have paid the non-refundable nomination fee of 20 million Uganda shillings, and that they have proof to that effect. The aspirant is from the Conservative Party. The aspirant, Joseph MABIRIIZI, is from the Conservative Party. And for aspirants that are representing political parties, they use the symbols of their political parties. If they are independent candidates, not representing any political party, then before they leave here, they will be given a symbol selected from a list that the commission will provide. The aspirant will also, before they leave, indicate that they have appointed an official agent who becomes a liaison person between the commission and the aspirant, who in any correspondence going forward.
So those are the critical elements that are verified by the Commission on a nomination day or exercise like this one. For those who joined this place a bit late, where we are is at the Electoral Commission grounds, and this area is called Lweza, in Makindye Sabagabo. And this is going to be the home. It is the home already, really, because we are here. It is the home of the Electoral Commission. The headquarters of the Electoral Commission are going to be established here, and there will be the first permanent headquarters of the Commission that are owned by the Commission since the Electoral Commission was founded. So in many ways, really, you our guests who are here, in a special place. You are the first. You are among the first to be on these grounds where this very important exercise is taking place. And you can put it in the diary. You can put it somewhere, and you'll be free to take selfies against the backdrops of a number of those voter education messages that speak to peace for elections, to process of elections, the importance of democracy, to the critical importance of participation, to mutual respect during electoral processes, to the importance of the vote. Yeah, during the break you are at liberty to take selfies of pictures that you can share with your friends on your various digital platforms. So the head of legal department at the Electoral Commission, who is leading the verification team here, Dr. Jennifer, is consulting. Okay. 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 We thank all the members of the press that are here, who are keeping the citizens of Uganda, first and foremost, well appraised of what is happening here, because us who are here are just
small representation of the citizens. So we are glad that you are keeping them informed.
Ladies and gentlemen, upon scrutiny of the aspirants' papers, we discovered there was an issue that did not come out clearly to conform to the law. So we've guided him to go back and sort out that issue. Once it is sorted, he's at liberty to come, and we shall afford him another opportunity to try and get nominated. We are doing this to ensure that every aspirant is afforded an opportunity as much as possible, even though there are issues in the papers, and even that's what even the law provides, that if there are issues in the papers that the aspirant can sort out, he ought to be given another opportunity. So aspirant Joseph MABIRIIZI will go back and try to sort out those matters. If he can do that before 4 p.m. today, we shall proceed to consider his nomination. If not, we still have tomorrow. So thank you very much. Protocol, please lead the aspirant to the exit so that he exits properly. Our distinguished guests, once again, we commend you for your turning up and your participation in these processes. Our next or expected aspirant will be at 3 p.m. today. Feel at home. This is our EC home. Enjoy the ambience of fresh air. There is a lunch, I think. Carol, is the lunch available for our guests? Yes, lunch is available for our guests. Please, you will not get this kind of ambience in the city center. It is only here at Lubowa. So feel at home. Thank you very much. Protocol will guide the locations for lunch. Go and ask them. Please, protocol, you lead guests for lunch. Privacy, awatali controversy, ontwala mo ecstasy.
wewa okyali ku Star TV emnyenye gwanga nyongera okulamusako gwo mulungi atwegaseeko eddakiika bwenzi tunaziri 22 ezakayita ku ssaawa 7 ogw'emisana ekiri mu ggwanga kwe kubeera nga ate akakiiko ak'ebyokulonda ate kasunsula abo abeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga era nga enteekateeka etandise olunaku olwaleero eggwa lunaku lwa nkya okusinza ku kakiiko ak'ebyokulonda olunaku olwaleero babadde balina okusunsula abantu basatu eyasoosewo yabadde President Museveni nga yakwadde ekibiina kya NRM bendera ate azzeeko ye ELTON Joseph Mabiriizi wabula agava Lweza ate ku kakiiko ak'ebyokulonda bagamba omukulu ono ayina ebimu ebirumidde bwe batyo bamusindise addeyo aterezeeko ebimu bw'aba asobola okudda olunaku olwaleero ate bajja kumunominatinga naye akyalinayo n'olwenkya leero bw'aba alemereddwa so bwe batyo bamusindise addeyo atereeze ebiwandiiko amala akomewo era ekyo kitegeeza nti tanominatingiddwa ku ssaawa 9 ate tusuubira omukulu Robert Kasibante okusinza ku programu y'akakiiko ak'ebyokulonda ssaawa 9 ez'olunaku olwaleero Robert Kasibante ajja kuba naye atuuka okubeera nga anominatingibwa nga Star TV fe twasazeewo buli ekigwawo wali Lweza tubeere nga tukikutuusaako buterevu nga bwe tukuleetera n'abatunuulizi b'ensonga zino mu studio nabo ne bongera otukubira tokiko ebyo byonna ebigenda mu maaso bwe ntyo nno nina omukisa era okwanjula bendi nabo mu studio omwami Semata Geoffrey wali nnyo munna NRM yadde nga ate yeesimbyewo ku lulwe nga omuntu ku kyobwa meeya obw'Amakindye division tali yekka ali ne mwami Abudara iziti mwabura walangarira walangarira Abdallah ono nno ayagala kubeera mbaka wa parliament wa Kampala Central era naye azze ku lulwe ng'omuntu bo babiraba batya nominations zino kabasooke bakulamuseeko ate tweyongere omwami Semata gwoba osooka obuze ku bannayuganda webale nnyo mukulu Giovanni essebo nja kusooka okwebaza buli munnayuganda ali ku Star TV gaggadde nkwebaza olw'okuwaayo obudde bwo ne weerekereza n'olaba Star TV naawe nkwebaza olw'okunkyaza olunaku lwaleero okwongera okulambulula ensonga ya nomination nga bwetambula tweyanza nnyo tweyanzeege mwami Abudallah buuza ku balaba Star TV amanya n'eddoboozi mpitibwa Abdallah Walangalira eyeegwanyiza okubeera omubaka wa Kampala Central mu Parliament eddako abalabi baffe abalungi aba Star TV abali ku lutimbe gaggadde mwebale twegeka amaaso ensonga tuzibawenga bwe tuziraba management ya Star TV mwebale nnyo kutukyazanga wano entakera okwogera kuba bigudde mu nsi yaffe n'okulungamya ensonga n'okulambika abantu baffe tweyanzege mwami Semata gwe siwulidde bw'ogamba bannayuganda nti oyagala kubeera mmeeya w'Amakindye nyinza okuba nga njogedde ebifu mukulu Giovanni kyoyogedde kituufu nnyo essebo lwakuba mu kkoweero lyennyini essebo nyinza obutakkirizibwa kirambulula nnyo ku budde buno engeri gye kiri nti nanominatinga ate nga sinnakkirizibwa abasajja abayayeyaye bali emakindya benzo kuwe wasabye akalulu nga ate tebannakuta akalulu nga tebannakuta bakuyisaako obuswanyi nange mbeetegekedde kuba siri wakuyisa muka mu kisero okay yesebo wetuukidde olunaku olwaleero okusinza ku nteekateeka y'akakiiko ak'ebyokulonda nominations eri abo abeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga zigenda mu maaso oyogera ki ku process eno okusookera ddala essebo nja kwebaza obukulembeze obuli mu buyinza mu ngeri emu oba endala nti ekigambo olwaleero bwe twogera ku kigambo nomination kiba kitegeeza transition okuddamu okukyusa obukulembeze okuva ku obwo obubaddewo okudda ku bupya tekirina njawulo newankubadde oba abaddewo yakomyewo naye ekikulu kiri nti buba bukyusiddwa kuba baba bakuzizza bujja ekisookera ddala nze nzikiriza nti mu mbeera eyo kiraga democracy
kiraga democracy kubanga watali democracy tewabaawo nkyukakyuka mirembe na mirembe amina mpozi nga mutaddewo embeera endala okujjawo oyo abaaliwo naye oli essaawa eno wetugaa nomination kitegeeza obukulembeze budde eri abantu abantu baddemu basalewo kwani bwe baagala abakulembere obakulembedde bulungi babukuddize oba obakulembedde bubi bakyuse bateekewo omupya so ekikulu kya byonna ekiri mu nomination is democracy nze nga nze bwendaba nti singa tewabadde democracy tewandibadde kulonda bwe wataba kulonda kitegeeza teri nomination. So democracy yeyolese bulungi nnyo mu kakiiko ak'ebyokulonda ku ngeri gye kakuttemu nominations zino kubanga bw'otuna abamu abatunula ebyobufuzi bagamba mbu kalazeemu engeri yeetali democracy. Balese ekyokulabirako nti mu kibiina ekya National Unity Platform omwami eyeegwanyiza okukwatira bende ekibiina kino kuba president mwami Kyagulanyi nti yali yasaba anominatingibwa olwaleero mbu naye ne wabaawo ensonga ze baateekawo awo ne bamusindika lwanca ate ku ssaawa 8 bo kye bagamba ti akakiiko ak'ebyokulonda kakikoze kakigenderedde kumulemesa okumunominatinga olunaku lwe lumu n'oyo omukulembeze mwami Museveni. Gwe ekyo kyogerako ki bo bali bwe boogera? Bonna byonna bye boogera bisobokera ddala. Bisobokera ddala mu mbeera gye tulimu ey'ebyobufuzi. In politics everything is possible. Buli kimu kikola ki? Kisoboka. Kakati njagala okutegeeza abatulaba nti bwe mutuuka mu lutalo lw'ebyobufuzi buli omu ajjayo tuulu ye buli omu ajjayo ekyokulwanyisa kye kati kisinziira ani akikozesezza obulungi. Bw'abanga Pulezidenti Museveni ekyokulwanyisa ye yalabye nga mu strategy ye kiina yitire n'akiyisaayo gwe kati ky'olina okukola kukirwanyisa kiveewo osobole okuyitawo. Anti ate era mu kiseera kino Pulezidenti Museveni si yasalawo ekyo. Nja kulaga ekyokulabirako nti bw'eba Electoral Commission yataddewo akakodyo nti amannya gammwe emikono tegikola ki tegiwera. Banuupu bane bubanye kye baadde balina okukola kwe kunoonya emikono bazikize ekyo Electoral Commission kyetaddewo. Bwe bakikoze ne bakituukiriza kitegeeza akakodyo bakoze eki bakakubye ne kavaawo. So ekintu ekituufu essaawa eno okukola nti buli bali kye baleeta okwekwasa mu kikube ekikole ki kive mu ddiiro. That's the best way to go. Naye bw'onaasigala ng'okukuluma bukukulumi bali bo tebaswa basigala bagenda muki maaso tweyanza mwami Semata. Mwami Abdallah gwoyogera ki generally ku nomination process eno eri democratic kubigenda maaso abamu batandikiddewo gikubamu ebitwe nga tetunatuuka na lwaleero ogyogerako ki? Kakati nomination process yaffe nze nga amanyi problem gye tulina buli omu ayogera akozesa emotions okusinziira ku ekyo kya subscribingako kati nze olina omukisa gw'amaanyi nti buli lwonkyaza wano nkuwa endowooza eri independent kubanga nze nkolera bantu kituufu sirina kibiina kya byabufuzi kigenda kuntikka bubaka nti nkyogerere wabula njogera endowooza yange nga bweri ku lw'abantu. Se bwendaba nomination process yonna fine erimu ebirumira naye ku crucial moment like this one that we have I think Electoral Commission yaddenga mulimu ebirumira erina byetangidde ojja kunjulira kubanga muki lwaki ogamba bwetyo ku kyobutanominating abacandidates ababiri olunaku olumu nakyo partly of that kiriwa kyogamba nti balina bye batangidde partly of that kubanga ekyokunominating abacandidates ababiri nga bombi bamaanyi ku lunaku lumu fine nga munnabyabufuzi ayagala okupuulinga crowd n'okucomparinga amaanyi ge ku mulala kimukolera but public yo efunamu ki era kigirekawa kubanga Electoral Commission ewandiikira NUP certificate of compliance nga 19 right naye ate certificate eyo obeba ebbaluwa bagiweereza aba NUP nga 2 mu 2
eyo yabadde mind game yakuba pushinga on kubajja ku lunaku lwe baali bakoze eki bo basabye olwo 19 lwe babagamba nti n'emikono gyabwe tegiwera eyo yonna yali mind game. Yes bino ebintu nze bwenti bwembiraba ate nga ndowooza nti bwe bituufu bw'ensonga kubanga okugamba nti Honorable Kyagulanyi ku bululu bwe yafuna omulundi oguwedde n'emikono n'agifuna nga twali wakati mu COVID-19 nga kati essaawa n'asobola okwetaaya n'atambula Uganda yonna tekyali kituufu. Njagala kikubamu bituli nti tekyali kituufu. So kati gwe osinza n'ogamba nti ekyo kyonna ekikoleddwa kirina bye kyatangidde. Kufa abafaayo ku Uganda ey'enkya abatafaayo ku Uganda yankya bo balabanga ebyobufuzi bino byakufiirawo. Osegedde naye ffe abalowooza ku Uganda ey'emyaka 10 okuva leero kirina kye kyatangidde kubanga tekirina kye kigattako. Alina abantu ne bw'omugamba nti ojja munominatinga ku weekend ku Sunday era abantu be baba bajja kujja kubanga mwami Kyagulanyi bamujje ku Lwokubiri ne bamupushinga ku Lwokusatu. But the fact remains is a crowd puller era abantu ajja kuba nabo. So okwewala okusika omugwa ne security. You get my point? Yes. To avoid this kind of antagonistic bodies. Ade balina okukola kino kitulaba balina okukikola though some people's hearts become before head. People are emotional. You know, when you are dealing with human beings, you are dealing with creatures abali so emotional. Yes. Yes. But emotions is overpowering. But the fact is, yes, regardless nti mulimu ebirumira mu kakiiko k'ebyokulonda kati ng'ekyo kubanga nalabye chairman wa EC mukulu Justice Byabakama ng'ayogera n'agamba it was a mistake y'okusigninga ku certificate of compliance eyo. It really beats up my understanding. Which kind of mistake ku EC kubanga tali yekka. Yasose n'agamba nti it was a typing error. Fenna tusobola okikkiriza nti si kituufu. Okitegedde mukadde wange. Kubanga isi abantu abatunula mu bbaluwa abantu abeetegereza ebbaluwa baba bangi yo okugenda okugisayininga ku tabeera omu kati era neetuba tuli wano ffe basatu kizibu ono okukola ensobi nze nesigiraba naawe n'otagiraba kiba kizibu nnyo. Kwegamba ofunze gwe kyova ogamba nti byonna bye tulaba bigenda mu maaso mu nomination process eno byabadde bipange nga birina kye bitangira. Very good. Tweyanza nnyo tweyanzege mwami Semata. We twogerera bino eddakiika tezinnawera 10 nga omukandidate owokubiri abadde azze wali eri Lweza ate ku kitebe eky'ebyokulonda era nga ono asindikiddwa ddeyo kubanga ebimu ku bipapula bye bibadde birina ebibulako nga mulimu ebirumira. Naye bamugambye nti bw'aba asobola bitereeza olwaleero nga terunnaziba agende amala akomewo. Bw'eba leero terusobose olunaku olw'enkya lwonna aluyina. Omuntu w'otuukira okubeera ku level ey'obwa pulezidenti nga weesimbyewo nga weesimba nawo ko leero si gwe gusoose nojja ate n'obanga ebisaanyizo bibulamu kino kitegeeza kyo kyogerako ki? Unfortunately tetufunye mukisa kumanya biki ebibulamu. Kuba kyempuliddeko nti ebbaluwa eya degree ebadde oke naye eya masters bagambye agende atereze National Council for Higher Education. Okukakasa ndowooza bagirabye ng'eyina ebigibulako. Naye ne ngamba bwe babanga etteeka ligamba omuntu levels ya senior 6 already ekya degree mu kiina lwaki ate kiri mu kitunuulira ekya masters. Okay, kakati twandiyogeza feeling ng'abantu nga muganda wange bwagambye naye kati kambategeeze twogeze okumanya. Yes. Ekisooka requirement kuba president mu byokusoma eriki senior ya mukaaga kyekikutwaza degree. Ompulira okitegedde ngenda kuwaako scenario emu ewaffe Makindye twalina kansala nga wanuupu bamuyita Wafula Ivan. Wafula Ivan yanominatinga ng'ekifo kya nominatinzeko ekyobwa kansayiro C5 tebasaba requirement yonna mu academic. Ye bwe yagenda okujjuzaako yajjuzaako byonna najjuzaako ne byataasoma.
omuyaye n'avaayo n'agenda n'amuwabira mu kooti n'agamba ono yalimba electoral commission ni yalimba nti yasoma kino na kino nga teyakisoma naye ng'ate it wasn't a requirement nga ne bw'atandijuzizzaako teyandibadde na buzibu bw'omala okumanya abantu b'odiiringiramu manya enzanya gy'obazannya essebo bw'omala okumanya nti ndi mu nsi eri bweti ne bweti kati requirement ya senior 6 kyekikujuzizaako masters ojuzeeko degree ebinakuleetera ebizibu nga it is not a requirement singa yataddeko senior 6 ye leero teyandinominating era nekyeyatwebuuza mwami Mabiriizi ono tumujjukira bulungi nnyo 2021 yali mu nkambi yali mu Kulwenja akalulu ku kifo kyekimu lwaki taleese ebyo akakiiko bye kamusaba ku luli bye yakawa ne bamunominatinga lwaki olwaleero ate aleese ebyo ebimuleetedde okuba nga bamugobaganya kyo nakyo kibuuzo mu politics essebo waliwo wootuuka sometimes omanyi ife generation yaffe tujja babuulira amazima bano abakadde ge bakwekanga essebo tujja kola ki kubabuulira amazima abantu ku ground bamanyi birala naye ng'ate ebizanyibwa eno birala bw'obadde okimanyi nti n'okujja bakugobe nakyo kirina okujja bakugobe nako kazanyo oddeyo okomewo nakyo kirina impact gye kikola mu politics in fact enkyo jjalaba headlines ontegeera zijja kutambulira ku ekyo kisingako kirina impact gye kikola okusinga okujja ne bakunominatinga n'ogenda kuba kiri kibovious ontegeera naye kino ekitali kya bulijjo kati saawe n'ayina incident ayina kyataddewo kati abantu saawe no balina kye bali mu kwogerako about him era nga kyetuliko wano buli mukutu gw'amawulire kyeguliko n'agenda eyo teyandibadde sitoole wano saawe kituufu naye kati saawe no buli omu ali mu kwogerako ekyo baganya omunominatinga obwo obukodyo bwabwe abantu abo baliwe bati so tukitwale nti ne Mabiriizi yandiba omusajja omukalabakalaba ng'akikoze akigenderedde bamugobe addenkya simanyi oba yakikoze akigenderedde kubanga twebuuza ku mulundi guli nga yeesimbawo leero lwaki politics buli kimu kisoboka kati bannayuganda nze kyenjagala bamanye nti buli ngenda kuwa example endala olabe waffe mu Makindye kampani ezisolooza kasasiro zitawaanya abantu naye ng'ate balandi road council eya 2016 yayisa ekiteeka ku property rate neyisa ekiteeka ku property rate nti abantu babasoloozeemu omusolo balandi road guyambeko ku bimu ku bintu bye gulina oyambako kwe kujja kasasiro mu bantu bwe bamala okiyisa KCC immediately netandika okusolozaamu abantu ne batandika basolozaamu property rate n'olwaleero navudde mu kitundu kyewange Bukasa nga bakedde ku makya 12 okuteeka siiru ku maduuka go n'oteeka siiru ku dduuka ly'omuntu yasasula trading license KCC tomubanja ebibyo ne Land Road tebiina ebimukwatirako kuba si Land Road si alina okusasula naye nojja n'omusaako siiru njagala mbuza abakulembeze baffe bano bali luddawo okulaba ebyo kakati bakansala bayise ekiteeka ekyo bwe bamala okiyisa ne babawa ekyojja mu miro ne bamala ne baleeta bikampuni bwe baleeta bikampuni ebisolooza ate abantu ebibasolozaamu sente z'okubajjamu kasasiro ontegeera mbitegeera bulungi omuntu atamanyi politics olwaleero agenda kuwagira omuntu y'omwe yamuyisaako ekiteeka ekyo ekimunyigiriza leero akomyewo nga yebbuludde mu kifo ekirala luli waaba yali kansala leero akomyewo nga yeesimbye ku bwa meeya ontegeera naye abantu olw'okuba tebababuulira kituufu omuntu ayimirireyo n'agaa naye tukooyo omulembe gwa Museveni bannange omuntu n'omunyigiriza n'omujjako ez'akasasiro n'omala n'oleeta kikampuni naye ng'amateeka abaagayisa baali wali mu kanso ne Museveni tabimanyi tweyanziza mwami Semata nja kuddira mwami Abdallah twogera ku mwami Joseph Mabiriizi ono tumujjukira bulungi nnyo nti yaliko ku ballot paper eya 2021 olwaleero agenze ne bagamba ebisaanyizo bibuzeemu era ne bamuwa amagezi agenda atereze empapula adde olwaleero oba enkya ekyo kyogera kimwami Semata agambye kasobola okubeera akakodyo k'ebyobufuzi ng'akola mawulire ate era kasobola obutaba bw'okyogerako ki ekyo it is so unfortunate ku preparations kuba olaba ffe
just wesimba ku bubaka bwa parliament ne bukuuba n'owulira nga butuufu bukuubye. So I want to sympathize with him, but when you want to be a good judge, you should listen to either sides of the story. It's unfortunate that tetuwulidde ku side ya mukulu engineer Elton Mabirizi. Oyo omwami gwe twogerako is a professional engineer. True. Mr. Elton Mabirizi. Era bw'abadde agenda ku nominations olwaleero nfunye chance nti njogeddeko ne mukulu the intellectual Kenny Luchams omanyi oyo y'omu ku mentors bange. Ankubiddeko kasimu nangamba mperekera presidential candidate ku nominatinga naye bangambye bakuyise ku Star TV yogera ku nsonga ya regional tier ne mugamba mukadde wange ensonga ya regional tier nja kujogerako taata era abalabi bajja kugamba kyemmanyi kati olabika oli bize nti Abdalla walangalira ensonga ya regional tier aja addressinze, but it's unfortunate kati ensonga ya side ya engineer tetufunye kubanga tufunye kibadde ku press batuwadde headline tetusobodde kufuna kiri detailed what exactly happened. But on the other hand, it is embarrassing omuntu ku level ya presidential candidate kubanga nze kati when nagenda okufuna when nagenda okupikinga papers eza okubeera omubaka wa Kampala wa Central, omwami mukulu returning officer wa Kampala Mr. Rashid alina ekintu kye yangamba nendabanga kituufu. By the way nga tuzeeko ne mabega electoral commission wennyini bweri entinda bwe yadda yaliraana UNEB nze ndowooza waaliwo ensonga. Ababaka baali basusse endowooza okutawaanya abantu abo ne bagamba nedda tushiftinge tudde okumpi ne UNEB tudde okumpi neki ne Institute of Higher Education so that omuntu walemererwa wano asala busazi n'akola ki nadda wali kubanga to avoid the embarrassment of the press nze ndowooza because there is consultation fenna tuddayo buli lunaku fenna tuddayo nogenda ne weebuuza am I doing the right thing kubanga babeera open yadde nga electoral commission erina ebizibu byayo fenna bye tumanyi buli omu alaba mu ndaba eyiye naye at least osobola okugenda for consultation nogamba nti am I doing the right thing yes ne bagamba nti no wano kyusaamu ne bakuwa n'empapula ne bagamba kati twala empapula endala zino zigubye kubanga ozunza empapula okumala omwezi kumpi mulamba ozikwatira n'ozitwala mu katalo ono n'azisayiningako n'ozitwala ne ziguba osigedde so nze ndowooza nga kino ekibaddewo olwaleero ekya engineer Elton Mabirizi nja kiraba mu bintu bibiri either Mr. Mabirizi omanyi bakulu baffe bano mu kuzannya ebyobufuzi tukkiriza tugaane obubadi bubadde bususse ebyobufuzi obubadi tekyayawula muyimbi na munnabyabufuzi obubadi abamu bafuuka bamaama bubadi abava taata bubadi kati it really beats up logic ku level ya presidential candidate ku lunaku lwa nominatinga ne ttiimu gyabadde naye y'abasajja bakulu ate abayiva abeereere nti eno ensobi eyinza okubaawo. It is so unfortunate era I worry for Uganda. I worry so much for Uganda kubanga direction gye tukutte bino bwe tubigamba abantu nti we badly need Museveni out because it is public knowledge abasinga tugamba nti ebintu bikyukemu naye tetuli ready kukyusa. We are not ready for change. We are not ready for change. If a presidential candidate ajanga n'ebisaanizo tabirina nga tebiwera ate nga this is public knowledge kubanga obuyigirize bw'omuntu it is number one kubanga ekisookera ddala Mr. Jovan Mr. Jovan okwesimbawo empapula ze ez'obuyigirize ku bubaka bwa parliament ne presidential empapula zosooka kuzitwala ku UNEB for what verification. Kati mwomozi tutte for verification that what causes this. Ekyokubiri nti omwami ono twamulabako mu lwokaano luno ku kifo kyekimu
era ya nominating nedde ebyo bisobola okubaawo things can happen yes depending on the situation and the condition luli banominatingira ku Jinja Road banominatingidde Lubowa so ebintu bingi bisobola okukyuka depending on the situation and conditions at play and the politics at play kubanga kirizagana nze nabadde ku ndowooza kano jja kunsonyiwa nga nkayisizaawo nabadde ku radio ya Kabaka ku Lwomukaaga luneeno era nabadde ne mukulu the intellectual Ken Luchams kuba anuŋŋamya nnyo twabadde ffenna naye era naye yavuddeyo n'akyogera lwatu ku mpewo n'agamba it was Saturday today is Tuesday it was Saturday n'agamba nva kwogerako wano ne candidate Elton Mabiriizi ekituufu naye tannamanya kikola ki chiri naita namanya chikola olonga emikono ja NUP bamazo jigana the intellectual Ken Luchams n'agamba ekituufu nva kwogerako wano ne presidential candidate naita namanya kikola ki kigenda mu maaso on Saturday omuntu ali agenda okubeera nominated ku Tuesday atenga alina is it under party yes Mabiriizi ali independent I am not certain ali independent talina kibiina mwajjidde naye nga tannamanya kyekiddako so obunkenke isi bwetaddewo nabo ndowooza tujja bubanenyeza nti bakandidate ekituufu batuuse nga tebamanyi kiddako kuba njagala nkubuulire kabeere Mr. Kyagulanyi kennyini tamanyi kiddako ebyaddala tamanyi no sigamba nti tamanyi kyakola ekyokola akimanyi I want to be on record ekyokola akimanyi but okusinziira ku mbeera eri mu kutambula enkyusa gye bakyusa date kati nze nalina okunominatinga nga 15 October oba 16 bampushinze ba MP batupushinze awo twavuddewo bakommunicatinze date endala 20th same month osegedde kati awo tukinebaza nti Ministry of Internal Affairs yatuwandikidde netugamba kuweze ennaku waliyo olukiiko lwa naamu lyali mwabadde temukimanyi kati awo because ogambye nti ne candidate benyi tebamanyi kituufu omuntu yekkenye ekituufu nti nkeera kunominatinga era ngenda kunominatinga bamuyita Gen. Museveni oyo ye lwaki ate ye yabadde oyo ye ngate naye candidate oyo ye candidate naye no ati omanyi kati Mr. Museveni of course ye fountain of honor ekyo abatagala kukikkiriza balina okukiyiga ye fountain of honor ye president w'eggwanga lino osegedde so kati waliwo ebimu nga bamuwewa yes ekyo oba oyagala oba toyagala ate buli president yenna si wano wokka naye newalala bamuwewamu kati oyo ye candidate yekka eyabadde kushuwa ng'akimanyi nkeera kugenda kunominatinga bigenda tambula webiti nebwebiti abalala bonna bali kupiga twende bali ku simu oyo gwe batanominatinga tabeera bali ku simu kiri kitya biri bitya naye nga biggwa bonna tewali amanyi kituufu yes mwami Semata bw'otunuulira ba candidates kubanga ku mulundi gwe twalinamu Bakatumba n'abalala mwalimu omukyala ye yalyani erinnya ndyerabidde Nancy abantu abo olwaleero tetunnabalaba Kalembe ndowooza Nancy Kalembe kakati bw'otunuulira olwaleero ba Joseph Mabiriizi abantu abo tukitwale nti ono ye democracy yennyini because bw'otunuulira ekisaawe eky'ebyobufuzi tubadde tulina bye tusuubira okubeera ku siini eno ey'ebyo Lweza wali nga mwami Mawo bamwami Mpuuga bamwami oba Elias Lukwago bamwami Kabureta Joseph ebyo ebikonge tetubirabyeko tuwulira Joseph Elton Mabiriizi Robert Kasibante akalulu kagwa toddamu namuwulirako tukitwale nti bano bayina kye bayisaawo ye democracy omutuufu ekyo kyokyogerako ki okusookera ddala nja kugamba nti nze ngera mu ntandikwa bwe natandise nakugambye nti ku nsonga eyo nsaba abawuliriza bankwate bulungi ku nsonga eyo specifically there is democracy ku nsonga eyo nkikkaatiriza ku nsonga eyo
kyogamba mu birala tewali democracy etujja agendeyo bw'onooba ontuusizaayo naye ku nsonga eyo there is what democracy olw'ensonga nti olaba ne Mabirizi yaza nominating buli first of all bantu bameka abajjayo empapula bali mu 100 bali no nawulidde leero chairman wa electoral commission ng'ayogera yagambye bali 200 abajjayo bwe twatuuse kubazizaayo emikono ne beesala webanga tewaliwo okukugira mu kujjayo nali ku TV nga ndaba amawulire ne ndabako gayi ayina empale yajja n'ekinu kye bulungi nnyo n'ekikomando kye mu nsawo azze kujjayo mpapula zaaki era ne bazimuwa munaye tebamugobera ku gate so ekyo kiraga ki democracy etteeka bwe liba ligamba buli munnayuganda akolifayinga era ng'electoral commission yakkiriza buli munnayuganda there is democracy in that ontegedde wabula nga muganda wange bwagambye nti eggwanga lyaffe twetaaga ddisabira tetumanyi gye likolaki gye liraga nze semata bwe nayimirira okwesimbawo ku bwameeya bwa Makinde division nyinza okugamba nti nalinga alina tale center office namba ekola kubi okuŋŋaanya emikono mu bantu mugiyise nini namba zivuddeyo bulungi zezo ziweze okwekkaanya ebintu ebyenjawulo nze semata ku level yange ey'obwameeya Makinde division natuuka ku nsonga eyo kakati omuntu muganda wange agaye nti yatuuyana n'atuuyana ku bwa MP okutuukiriza ebyo bye baali bakola ki baali bamusabye oŋŋamba oti yandibadde singa ebadde ensonga ya mikono nandiwuliriza kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abeesimbawo bulina we bukoma obuvunaanyizibwa bwaffe bukomawa si bakuwa ebyetaago bw'ogenda n'obifuna n'obireeta obuvunaanyizibwa bwange our powers ceases from there ebiddako okuvalifayinga emikono gino mituufu